안녕하세요. 예, 안녕하십니까 교수님들. 제 뒷배경이 어떻습니까? 안 들립니다, 소리가. 네, 잘 들리십니까? 네. Hello and greetings. 네, 들리십니까? Hello, Allison, how are you? Could you hear me? Yes, I can hear you well. Hope Thank you're you. doing fine. Okay, how was your trip in Kenya? Yes, it's fine. I just got back this afternoon, just a few hours ago. So. Okay, thank you for joining, and you are very tired, I think. Yes, but it's a pleasure. It's good to be here. Okay. Let me introduce Professor Dong Seo. He is the director of my Battery research 100%. 서동 교수님, 잠깐 앨리슨이랑 인사해 주십시오. 앨리슨 교수랑. 네, 제가. Hello. Hello, Director. Nice to meet you here virtually. I'm 동은수. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi, hello everyone. Can you hear me? Yes. Yes. Yeah. Francis Jerong Song is the director of the IRCC. Allison. Okay. Hi, Allison. It's very nice to talk to you. I am Francis from Kyunghee University. Yes, Professor Song, nice to see you here and meet you. Thank you very much. Are you from the Canada, aren't you? No, I'm from Hartford. Oh, Connecticut. you are from Hartford International University. That's right. I was that's right. Professor Carrie Doe. You Yes, are that's me. from the Canada, aren't you? I'm currently in Toronto. Yes. Right. Okay. Very nice to talk to you. Uh, Right. Okay. It's a good morning here, but it's a good evening here. It's an evening here, that's for sure. Right. Well, because of the coronavirus pandemic, which lasted for nearly 3 years' time, so that really enabled us to see each other, even if we are locating in a different time zone, respectively. Yeah, this is kind of amazing. I think is it Joel who was we both dialed in early because trying to figure out the time zone difference and everything, and he said he was in the Philippines, and I thought, well, isn't that interesting, all the way from the Philippines, from Canada to the Philippines. So that is definitely the upside of what's happened in the past couple of years, is that it has made this kind of thing much more possible and much more thinkable. People would not have been willing to do this kind of thing before, and now we do this all the time. It's become rather the norm. So, and I think that's great, because it allows for these kinds of connections that we might not have had otherwise. So. Okay, Kerry Doe, nice to meet you. Yes, nice to meet you. Thank you for joining and this symposium, and I am very appreciate your acceptance of joining this meeting. Allison is saying, so many and the project researchers and directors, and we are very happy to meet you. Where are you located right now, Kwang-suk? In South Korea. You're back in South Korea. Okay. Yeah. Okay. No, because I got an email from Kwang-suk who said he was much closer to where I was at the time. So. He is really the global, this international man. He soon will be visiting China.
when is it? It's Yeah, June? yeah, next month, June 17, I have to go to China. Mm, 1 month. yeah. So all I'm the gonna time on get the myself some water. Mhm. 그래. 오케이, 심은주 선생님, 네, 나오셨습니까? 들어오시긴 했네요. 예, 신문 선생님. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 여기 독일은 지금 새벽 2시가 되오네요. 새벽 2시에요. 아유, 그러시구나. 잠도 못 주무시고. 안녕하세요, 저는 교수님. 성재룡 교수입니다. 예, 네. 네, 송재령 네. 교수님. 네, 안녕하세요. 수장님이시고요. 안녕하세요. 네, 네. 유광 선생님이 이제 저희 연구진을 실무적으로 이끄시는 유광석 교수님이시고요. 처음 뵙죠, 오늘. 예. 네, 처음 Sorry 뵙겠습니다. for the speaking in Korean, Allison Norton. Yeah. The professor, Eunju Shim is now the coming from Germany, the yeah. West Germany, Marburg University. Am I right? Yeah. Marburg University. Yeah. So really, even if there are not many people attending here, but it is actually as an international conference, international symposium, right? Because Yeah. at the same time, many people are attending this symposium, even if we are all in different time zones, right? Okay, thank you very much. So, Professor Eunju Shim, so now, what time is it there? Time. 새벽 지금 2시에요. 네, 새벽 2시예요. The 2 o'clock early in the morning. 괜찮습니다. 하루니까. 네. 근데 뵙기에는 전혀 그렇게 안 뵙게 보여서 밝으셔가지고. 네. 저기 웨더는 어떠세요? 날씨는 어떠세요? 독일 날씨는 좋으세요? 네, 네, 한참 조금 여름 날씨 갔다가 지금은 다시 약간 5월 날씨로 좀 돌아왔어요. 그래서 한 18도, 20도 그 정도 돼요. 아, 그러시구나. 네. 네네. 그러면은 한국보다는 약간 쿨한데요? 아, 그런가요? 네. So temperature here in Korea is about in the very afternoon it could reach up to the nearly 29 degrees in Celsius. So really this summer we came to the summer season suddenly. So the America, how's the weather there in Hartford? We are also approaching summer, but not that hot. We're still in the cooler, a little bit cooler temperatures. So good, yeah, good, yeah. Right. Is it Hartford International University is in? it's in Connecticut. Connecticut. Yes. Connecticut. Yes. State. Yeah. Yes. Okay. Yeah. So you never been to Korea before? Unfortunately, I have not. Not yet. Okay, not yet. I should say not yet. Not yet. Because we hope the coronavirus pandemic is soon be away from the other human world. Then you can visit Korea. Yes. Yes, I would love that. Right. Yeah. So 김은기 교수님 아직 안 오셨네요. 앤드류 은기 김. Good morning, thank you.
Oh, the Guangzhou, the campus's message is saying, let me make a morning coffee, thank you. What does it mean then? Is it really? Or expet, can you speak Germany? Me? Yes. Ja, ja, ich Oh, spreche sehr right. gut Deutsch. Ja, kann ich Deutsch. Hallo. Ach Ja. so, Sie sind die Frau in Marburg, oder? Yes. Nee, wer ist in Marburg? Das ist Frau Schimmels aus Marburg. Okay, okay. Mm. And are you working with Edith Franke? Ja, ja. Könnten Sie vielleicht auf Deutsch sprechen? Aha. Wie lange Ja, sind Sie meine schon in Deutschland? Internetverbindung. Ah ja, Meine Internetverbindung ist gerade kurz mal untergebrochen, leider. ja, Ich habe Sie nicht ganz gut gehört. ja, kein Problem. Aber Ja. wie lange sind Sie schon in Und Frau Deutschland? Franke, meine Ha? Doktormutter, habe ich Sie, Ihren Namen gehört. Genau. Genau, Ja, und ja. Genau. was forschen Sie ganz genau? Ja, ja, ich freue mich so sehr, dass ich Sie, genau, dass ich Sie Ja, begrüßen lassen. Genau. ich sage, Frau Ja. Karidohe, sie promovierte in Marburg, ja. Ich weiß nicht, wie lange das, 14 Jahre, aber ich weiß nicht genau. Und ich habe gehört, sie haben auch in Marburg promoviert und durch Frau Schim habe ich ihr Name und ihr Verbindung. Empfohlen. Genau, Ja. genau. Ich habe in Marburg nicht Von Frau promoviert, Franke habe ich aber ich habe so. dort Namen gearbeitet. gehört. Ich hatte eine Und Postdoc-Stelle. habe ich für So. Professorshaus weitergeleitet, ne? Genau. Aha. Ja. Nee, Ja, ich habe an der Universität Chicago promoviert, aber ich wohnte fast 20 Jahre in Deutschland. Ah, Und in ja. meinem Beitrag geht es um mein Forschungsprojekt in Deutschland. So, ich hatte dort ein Forschungsprojekt über Religion und Umweltschutz 2017 bis 2020 ungefähr. Ach so. Genau, und das war an der Universität von Marburg mit Frau Franke. Marburg, genau. Frau Franke, sie ist so wunderbar. Sie müssen ihr sagen, vielen, vielen herzlichen Grüße von Carrie aus Toronto. Wir sind immer noch in Kontakt. Aber ich habe Mache ich so heute. Ja, aber ich finde sie absolut wunderbar. Ja. So. 안녕하세요. Hello. Deutsch, English, Korean. Actually, my second time in Toronto, the first time I was just here for a long weekend with a friend, and it was after our first year at the University of Chicago, which was very intense, and we just kind of ran away at the end of our first year, came to Toronto, had a wonderful time. The second time was years later for the International Association for the History of Religions Conference. And I had a completely different topic back then. That was part of my doctoral work. And I was researching the religious and racial ideologies in the works of Carl Jung, the Swiss psychologist. And with all this kind of like Germanic ideology that he had kind of spun into his theory and stuff. And there was a group of Japanese scholars who were very interested in studying this kind of like, you know, Germanic ideology, Aryan ideology, and one person from South Korea. And they had a panel, which I found out too late about, but I went to their panel and connected with them. One of them had actually done his doctoral work in Germany. And then we went with some German scholars. So it was these Japanese scholars, some German scholars, me, and this young woman from South Korea. And we said, let's go to Koreatown.
for dinner. and we said, and you, the Korean woman, you are going to order for us so that we get real Korean food. And we went, and it was so interesting because the language at the table, the common language, was not English, but German. So. Yeah, that was 2010. 2010. Mm-hmm. What kind Yeah, of food? What kind of food you take you in the time? Korean food. You know, I Kimbap? once had a Korean flatmate in Chicago, and she made the best kimchi in the world. She did. No, she did. I had never had kimchi before, and I would eat the kimchi that she would make. It you know, it was for me and the other American flatmate. It was a little strong in smell at first, but it was so good. And then I tried it from the store, and they always sweeten it in the store. They put a lot of sugar in it, and she didn't use sugar. And it was, I tell you, it was the best. I've never had such good kimchi since then. So. Good. She cooked other things, but that's the thing that really stood out to me. I haven't had it here yet because we came in the middle of the lockdown. Hello, Joel. How are you? How are you? Good morning. Okay. Joel, your voice is Yeah. very low. Please volume up. Oh, okay. I'm sorry. Can you hear me now? Little bit low. My volume is full. Okay. Okay. It's okay. How are you? Yeah, I'm fine. Hey. I'm fine. I'm in Manila. I'm in Manila right now. Okay, you are very busy. I know. Yeah. Okay. How is the pandemic situation in Philippines, in Manila? At this time, I'm still collecting data from Yeah, two church. mega churches, and I'm creating some methodologies on how to collect data from these two mega churches. It's very hard to collect data right now because these two mega churches just opened their churches last March. Hey, good. Yeah, could you introduce yourself for my colleagues and others? Okay, yeah. Hello, good morning. I'm Joel Tejedo, and I'm serving as a professor of research at the Asia Pacific Theological Seminary, and I'm also directing the Asia Pacific Research Center, a Pentecostal archives in the Asia Pacific region. I'm a Filipino religious, can we say, social scientist. Thank you. I think I should introduce myself because I'll be serving as the chair for all the sessions today. My name is Andrew Eungi Kim. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. So, Professor Tejedo, how should I pronounce your last name? Is it Tejedo or Tejedo? Tejedo. Yes, Tejedo. Tejedo. Tejedo, yeah. It is on Spanish pronunciation, right? Yes. Yeah, if you know that Tejedo city in Spain.
That's Yeah. that's my grandfather. Ah, Just joking. okay. Let's start on our symposium at 9 o'clock exactly. Is it okay? Sure. Thank you. 홍대현 교수님 9시에 그 교수님께서 그 인사랑 간단한 인사말 해주시면 될 것 같습니다. 네. Oh, it's very nice to talk to you, Professor Joel Tejedo. Can you hear me? Right. Okay. I think I previously contacted you through the email about some conference or something like that. Okay. It's very nice to talk to you. Thank you very much. Okay. Then now, shall I, Professor Yu, shall I start now? Yes, I think you should, Professor Song. Yes. Okay. Yeah. Okay. Yes, you should. Yeah. Let me share my opening remarks, the text. Okay, I hope you can see my opening remarks paper. Can you see it? Yes. You can see it? 네. Okay, yeah. 네. Okay, thank you very much. I will 조금만 start. 크게 해주시겠습니까, 교수님? 네. 화면을 조금만 확대해 주시죠. 화면이요? 네. 밑에 150% 돼 있는 걸 조금 크게 하시면 됩니다. 밑에 좀. 네. 됐나요? 네, 됐습니다. 네. 너무 큰 거 아닌가 모르겠어요. 네, 너무 큽니다. 너무 조금만 네, 작게. 네, 네, 됐습니다. 네. Is it okay? Right. Okay. Good morning, honorable speakers and all the attendants from home and abroad. Good morning here, but good evening or good afternoon, and from the places where you are in. So it's very good to see you. Well, I have 6 speakers today. We have 6 speakers. So Professor Carido from the University of Toronto, and Professor Allison Norton, Hartford International University from USA, and Professor Bongjun Ko, Kyunghee University, and Professor Unju Shim from the University of Marburg, Germany, and Professor Joel Tejedo, Asia Pacific Theological Seminary in Philippines. And there's one more, the Hiro Sakurai from the Committee of Religious NGOs, United Nations in America. Even if he is in Japanese, but he is currently working in the United Nations. But I was told by the Professor Yu he did not attend it today because of very busy his life situations. Okay, a warm welcome to this academic event at Kyunghee University. I am Francis Jae-ryong-song, Professor of Sociology and the Director of the Institute for Religion and Civic Culture here at Kyunghee University, Seoul. And I am currently working as president of EA3PRESA. I do not know whether you heard about this newly established the academic organization. It's the East Asian Society for the Scientific Study of Religion. I am very happy to take this opportunity to address my opening and congratulatory remarks to this international symposium co-hosted by Institute for Religion and Civic Culture and the Humanitas Institute for Liberal Educations.
on the theme, religion and the civic education in the era of ecological crisis in terms of both theory and the policy. I'd like to congratulate all of you on providing an international academic platform online in this difficult situation caused by the coronavirus pandemic. As I said earlier, ironically, it's really irony due to the very coronavirus pandemic that lasted for nearly 3 years' time. So we are able to attend this academic event, even if we are locating in different time zone, respectively. For me, very shortly, the theme of the symposium, religion and the civic education in the era of ecological crisis, clearly reflects the warning about the catastrophe of Earth's civilization due to the ecological crisis caused by the climate change. Well, there's so far been many voices calling for an urgent transformation of human civilization to resolve the ecological crisis on Earth. As far as I know, in June 1972, the world's first environmental conference, the United Nations Conference on Human Environment, UNCIC, was held in Stockholm, Sweden, under the theme of only one Earth. Since then, the Rio Environment Convention in 1992, the Kyoto Protocol in 1997, and the Paris Climate Change Convention in 2015 have been held. So far, there have been many number of resolutions, pledges, and declarations on the ecological crisis of the Earth, including climate change. But the ecological environment of the Earth, as you know very well, has become much more deteriorated. Now, there are a lot of warnings about the end of Earth's civilization to be caused by the ecological risk situation due to the climate change. Let me take a very recent example. UN Secretary General Antonio Guterres, the passionate keynote speech at the 26th United Nations Climate Summit, so-called COP26, held in Glasgow, UK, on the 1st of November 2021, last year, represent this very well. He warned in the following radical sentences. I will quote: "Our addiction to fossil fuels is pushing humanity to the brink. We face a stark choice. Either we stop it or it stops us. It's time to say enough. Enough of brutalizing biodiversity, enough of killing ourselves with carbon, enough of treating nature like a toilet, enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves." Stop quoting. It's really very radical sentence, isn't it? It clearly shows how serious he's looking at the ecological crisis facing human society today. Wouldn't we be looking at it serious too? Yes, of course we do. But unfortunately, the world makes us forget about that seriousness. It's kind of like making people turn away from, for example, Noah's Ark. It reminds me of the American movie, Don't Look Up. The main characters shout. There are comets rushing to the earth, but the world turns the people's eyes away from it. I think these examples exactly represent today's human situation. Anyhow, the COP26 was described as the world's last best chance to control the climate crisis. In the end, the leaders of 114 nations were seen approving the related pledges and declarations. However, as have been the case so far, their resolutions, pledges,
or declarations will eventually not lead to a practical policies or implementations, but rather become a kind of political bluff or gesture. Most of the efforts to resolve the ecological crisis have not been linked to the plausible, effective narratives or discourses leading to the solidarity with global governance. As a result, global civil society, governments, and corporations around the world have not sufficiently secured the dynamics of participation and the practice in climate behavior. Why? The main reason or cause is due to the existing civilization paradigm justified by the dichotomous and mechanical perspective on ecology and its values and perspectives, which continuously causes the crisis of human civilization and at the same time hides the ecological truths. A global level of empathy for transcendental values and horizons that can break through these limits or limitations and the strong transformation discourses based on it are really required, strongly required. This is a discourse of transcendental ecological civilization, which requires reconsideration of the significance of the religious or spiritual dimension as a source of transcendental awareness or transcendental horizon. To make a long story very short, the more fundamentally, the transformation to an ecological civilization implies a reflexive reconsideration of the role of religion or spirituality with regard to the theme of a new or second axial age in terms of Karl Jaspers's concept. I think this fully triggers our imagination about the new possibilities of religion that can drive the transformation to ecological civilization. In this regard, I see something special looming large upon us as scholars of religion. I hope this international symposium today will provide a provocative but very ample academic platform for reflexivity and imagination for all those who search for a theoretical and practical connection between religion and civic education in regard to the issue of ecological crisis in the 21st century. Once again, congratulations on holding the International Symposium today by an academic collaboration among international scholars of religion. I hope you are all the time, all well, even in the hard situation caused by the coronavirus pandemic. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Professor Song, for your congratulatory remarks. I think before we begin with our sessions, it's best that we briefly introduce ourselves. So since Professor Song has already briefly introduced himself. I finished introducing myself. Yes. So it's me next. And again, as I said in our pre-conference informal meeting, my name is Andrew Kim, and I'll be serving as the chair for all the sessions of today's conference. And I look forward to wonderful presentations by presenters and active discussion. So I'll call out names as they appear in sort of order of my screen. I'd like to ask Professor Norton for her self-introduction, please. Good evening, good morning, good afternoon. I'm Dr. Allison Norton. I am a faculty associate in migration studies and congregational life at Hartford International University for Religion and Peace. I also direct the Pastoral Innovation Network of New England,
and am on the research staff at Hartford Institute for Religion Research. So it's a joy and pleasure to be here with you all. Thank you. Miss Shimunju. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Unju Shim und ich studiere und arbeite in Religionswissenschaft an der Universität Marburg. Mein Thema von meiner Doktorarbeit wäre koreanischer Schamanismus und Spiritualität von der koreanischen Frauen. Ja, heute werde ich erstmal als Zusammenfassung auf Deutsch meine Manuskripte vortragen, zusammenfassen und dann danach werde ich auf Koreanisch vortragen. So, ich bitte um Verständnis. Danke. Thank you. If we didn't have the conference booklet, we would have needed someone to translate what you just said, but I think it's basically the information we have on the conference booklet, right? Thank you. Yeah. Dr. Myung-ho Lee. Hello, my name is Myung-ho Lee. I work in Kyunghee University, Religion and Civil Institution. My major is religion of sociology, and my religion is Buddhist. Thank you. Thank you. Dr. Jongman Kim. Hello, everyone. I am Jongman Kim, and I am research fellow in Institute for Religious and Civic Culture, Kyunghee University. My major is religious studies. I would like to learn your academic presentation. Thank you very much. Thank you. Professor Kwang-Sok Yu. Okay, thank you for joining this symposium. And as I mentioned, I am a research professor of IRCC. So I made a little bit of effort to organize this symposium from the different countries, different background, academic background. And so I was so happy to listen to your presentation and read your script about these topics. And so, thank you. Okay, next is Mr. Dongmin Kim. Yeah. Hi, my name is Dongmin Kim. It's research assistant. And, okay, that's good enough. That's a problem, yeah. Thank you. Professor Carrie Dohe, have I pronounced your last name correct? If we were in Germany, yes. But my family, it is a German name originally. My family pronounces it as Doe. So my name is Carrie Doe, and I am currently at the University of Toronto School of the Environment. My background is actually in the study of religions, and I have a project trying to mobilize religious communities to protect bees, butterflies, and other animals that bring us our fruits, vegetables, and flowers. Wonderful. Thank you. Professor Seo Dong-eun. Yeah. Hello, I am Dong-eun Soo, the head of research team for religious governance at Kyunghee University. I'm very happy to invite great scholars from all over the world to our conference for valuable opinions. Thank you.
Okay, next, Professor Hayhold. Yes, I'm very sorry for the slow internet in my hotel, but I think I introduced already myself. I'm Joel Tejedo, a research professor and directing the Asia Pacific Research Center in our seminary, and together with Kwang-Suk, we are colleague and fellow scholars of John Templeton Foundation's investigating the megachurch phenomenon in the global south for the past 3 years. Thank you. Okay, thank you. And we have a few more participants in this conference, but they are students, so let's not let's invite them for their self-introduction because they would be sort of there's one more professor coming, the Ko Bong-jun professor. Oh, he just joined us. Yeah. All right, Professor Bong-jun Go. We're taking turns briefly introducing ourselves. So please briefly introduce yourself, please. Thank you for inviting. 네. 고봉 선생님 자기 소개를 잠깐 잠깐, 해주. 네. 예, 잠깐만 잘 보입니다. 아니 잠깐. 들리시는가요? 들리십니까? 네. 예. 아, 예. 예, 반갑습니다. 저기 경희대학교 후마니타스 칼리지에서 강의하고 있는 고봉준이라고 합니다. 사실은 뭐 저기 제가 초대받은 건 영광인데요. 발표문을 준비하면서 많이 부족한 게 있어서 오늘 발표가 과연 이렇게 그 뭐라 그럴까 이 심포지움에 얼마나 많은 도움을 드릴 수 있을지 좀 걱정을 하면서 준비를 했습니다. 아무튼 뭐 준비한 거 열심히 발표해서 좋은 성과 내도록 하겠습니다. 고맙습니다. If I may translate, his name is Bong-jun Go of Kyunghee University, and he said he'll do his best to offer insightful comments on the papers that he read. Okay, thank you. So, should we start? There's one more. There's Dr. Hyun-kyung Kim. Okay, Hyun-kyung Kim, Dr. Hyun-kyung Kim, please briefly introduce yourself. 그냥 짧게 소개해 주시면 됩니다. Hold on a second, please. Hello, everyone. Good morning. My name is Hyun-kyung Kim. I just had a job interview with this research team last night, and I was invited to join this meeting this morning. So I'm not fully ready for the meeting, but yeah, I'm about to join the research team, and I'm really glad and honored. And I'm looking forward to this very productive meeting and discussion. Thank you very much. Thank you. Thank you. Anyone else? We need to give time for self-introduction. There's two more research assistants, Min-kyung Kim and Jae-yong Lee. If we have some more minutes to use, Okay. then yeah. Min-kyung. Hello, my name is Min-kyung Kim. Nice to meet you. Okay. Thank you. Jae-yong Lee. Okay, he's probably away from his computer momentarily.
So should we start with our first session? Okay. Welcome to the first session of today's International Symposium on Religion and Civil Education in the Era of Ecological Crisis, Theory and Policy. We have two presentations in the first session, followed by discussants' comments. Each presenter has 30 minutes for completing the presentation, and I'll appreciate if each presenter can be punctual with the given time. And after the presentations, we will ask our discussant to give his comments on them. Without further ado, I'd like to ask Professor Do of the University of Toronto to start her presentation. The title of her paper is, "What Does Religion Have to Do with Nature Conservation?" Professor Do? Okay, thank you so much. It's a delight to be here. I just want to ask, can you make me a co-host so I can share my slides? Well, now you can share your on the monitor. You can screen. Huh? Go ahead. I can already share my screen? Okay, no problem. Yes. Yeah. Let me try that. Right here. Okay. Yeah. So you can see my slides. Yes, you can. Great. Yes, I can see. Okay. So I'm quite interested in what's going to happen in the discussion, because I'm still wondering about whether there really are new possibilities for the role of religion or spirituality in the whole issue of trying to save the planet that we live on. I think that without the participation of religious communities, we aren't going to get very far, simply because 80% of the world's population identifies with a religion. But getting them on board is something else, and I will explain what I mean by that. So I want to start with this particular slide. I think a lot of people might have already heard about On Care for Our Common Home. This is the subtitle of this major work that was put out by Pope Francis in 2015, Laudato Si, which was a Catholic look at the climate crisis and the environmental crisis, and an injunction to the entire world that the whole world needs to unite to care for our common home. This particular encyclical actually received a favorable review in the scientific journal Nature. And when it was released, the president of the Pontifical Council for Justice and Peace, the Cardinal Peter Turkson, said, "Science is the best tool by which we can listen to the cry of the earth." Now, I would like for you to keep that in mind while looking at this slide. On the left, you have a Catholic image. It's an older image, of course, but it's a Catholic image of a beehive. It is, as you see, it's called the title plate of the German edition of Die Römische Bienenkopf, and it represents in the center the papal tiara as a hive, and on the top is the Pope as the king bee, who is surveying the other bees, who are all very busy doing their work. They're very diligent, they're very united, they're very harmonious. And this is a rather old motif of bees, of Christians and the Christian church as a beehive, okay? It's actually wrong, because if you know anything about honeybees, you know that they don't have a king, they have a queen. So the bee on the right, maybe you didn't recognize it as a bee, I don't know. It's green. If you know anything about bees, most people that I encounter, they think of bees as being yellow and black striped, and this one is green. It represents actually 90% of the bees in the world, which do not have hives, do not have queens, and do not produce honey. They are solitary, but they are absolutely essential for the pollination of our fruits, vegetables, and flowers.
And in my experience, as somebody who is heading a project to get religious communities on board to protect these creatures, most people don't even know that they exist. So this raises the question of how do we even understand nature? And in most of the world's religions, you can find references to bees. And that's because it's references to honeybees, and that's because humans like honey. The 90% of the world's bees are only recognized by a very few people in the world, and those are trained ecologists. And this is a segue into my whole talk, which is on a particular project that I was very actively involved in Germany called Religions for Biological Diversity. As you see, it has this name, which uses a very technical term, biological diversity. And it is comprised of 9 different religions. It is funded by the German Federal Agency for Nature Conservation and administered by the Abrahamic Forum of Germany to increase the awareness and preservation of nature through religious communities and to foster more social cohesion through interfaith cooperation. Now, as I said, I was actively involved in this because one of the main vehicles of this project is something called an Interreligious Week for Nature Conservation. And I started that in Cologne. I mean, the first week was actually in 2017 in Darmstadt. I brought it to Cologne for 2018, and I organized it there in 2018 and 2019. And it raises the whole issue of what are we doing? What are we conserving? What are we trying to save? So what I found in working on this project is that it raised the issue of how do we understand religion? How do we understand nature and its conservation? And how do we understand interfaith cooperation, or rather conflict, right? And then what happens with this kind of religious secular divide? Because you have on the one hand religion, and then you have on the other hand nature conservation, which at least in Germany is considered a scientific endeavor, which is bound by a lot of regulations and legal parameters, okay? And this project sort of brings those two things together, or does it? So that is what I'm going to kind of walk you through today. Let me give you a little bit of background of the project. It originates really from the UN Convention on Biological Diversity, which was ratified in 1993. Germany created its own national strategy on biological diversity, first in 2007. And at that point, worked with the 2 main Christian churches, the Catholic German bishoprics and the Lutheran Protestant Evangelical Church of Germany, to create ecological projects on church grounds and using church property and church communities, right? And this, what you see on the right, Diversity as a Win, is a publication that resulted from that project. It was funded by the Federal Agency for Nature Conservation. That is all the basis for this expanded project called the Religions for Biological Diversity. In that German National Strategy on Biological Diversity, all educational institutions were supposed to be used to increase to get the majority of the German population on board for nature conservation, to see the conservation of nature as a top social priority by 2015. And among those educational institutions, churches was mentioned. So that was the basis for this original project from 2007 to 2008. And then this expanded project, Religions for Biological Diversity, that had a first dialogue forum in Bonn in 2015.
Okay, because this is an interreligious project, we should take a moment just to look at interreligious dialogue in Germany, because as far as interreligious dialogue in Germany goes, this project is a little unique. It has preserving our common ground as its kernel, right? Other interreligious dialogue circles in Germany, there's a lot of initiatives, and they tend to start with conflict. 9/11. There's a lot of controversy about Muslim women's veiling practices in Germany. In fact, there's just a lot of Islamophobia in Germany, and it's only increased. Anti-Semitism is now also on the rise. And so a lot of these interreligious initiatives get started through some kind of conflict happening, and that sparks these interreligious initiatives. So there's a lot of focus on preserving the status quo and creating more social cohesion and reducing conflict and discrimination, and integrating migrants, especially Muslims. Okay. So in terms of some of the research on religiously motivated environmentalism, it's been found that you can create unifying interreligious and religious secular settings by extracting certain ideas from religions and putting them together in an event. You can also create joint actions that still allow for different religious communities to maintain their specific religious commitments while still somehow acting together. If you communicate at eye level, you can reduce inequalities. However, there's a lot of scientific language around climate change and nature conservation. As I said, religions for what? What is biological diversity? What are we talking about here? This is scientific jargon, right? And this is often incomprehensible to non-scientists. Okay, so a lot of worldview translation is necessary. And when you're working in an interreligious fashion, how the Sikhs see the world is maybe different from how the Muslims see the world than from how the Christians see the world. That's already worldview translation. Then you add in their climate change and nature conservation, and you have even more need for worldview translation. Okay, so my method here, so this, for those of you who do not read German, this says Interreligious Week for Nature Conservation in Cologne and Region. These are the events brochures for the 2 weeks that we had in, the first one is for 2019 and the second one is for 2018. Notice the dates, it's in September. So a week for nature conservation is in September. I'll come back to that. Document analysis, participation, observation. My main method was to actually hop in and organize these things to see how this works from the ground up, right? And that really gave me an insider view because I was right in the middle of all of this. But then afterwards, after the first week was over with, I sat down with 18 of my collaborators who helped create the week, and I did semi-structured interviews, and so some of their comments I will mention during the course of my talk. So what I want to do is to walk through, sorry, give me a little time check here. I just want to walk through some of the events and show you, to give you a sense of some of the issues that I faced as an organizer when the week, as I said, was about spreading nature conservation through religious communities, creating a network between religious communities and nature conservationists, and getting people to work together in an interfaith fashion to support more social cohesion. All right. So that's what we were aiming at. Did it work? What happened? Now, this is from the very first Interreligious Week for Nature Conservation, which I simply attended. This was in Darmstadt. And it had representatives of the 9 different religions on board who all spoke for 4 minutes about their particular religion's view of nature. One comment that I want to mention is from the Baha'i speaker, who talked about in his scriptures, in the Baha'i scriptures, that
the revelation of God is like a fructifying rain that comes down on humanity. And I thought, okay, this, if you remember that opening picture, right, of the beehive as a symbol of the Vatican, of the Catholic Church, this is not nature. My attention was not drawn to the rain or preserving rain or protecting the climate, but rather the revelation of God as fructifying rain made me want to go look at the scriptures, right? And so once again, this is nature as symbol, nature as allegory, nature as metaphor. That's what we often see traditionally in religions. So we had established religions all represented, but the references to nature in religions sometimes had nothing to do with nature as such, or nature as understood from the point of view of a nature conservationist. Now, the next event that I went to in Darmstadt was what was called Mindful Through the Garden. And this was held by a yoga instructor in a permaculture garden, right? And he walked us through some mindfulness techniques. What was the religious representation here? How was religion understood, right? Is mindfulness religion? This is an interreligious week for nature conservation by a project that has representation from 9 different religions. What is the religious aspect here? Is mindfulness religious? Is that spiritual? Is that actually secular, right? And then, is this nature conservation? Now, granted, part of the goal of the week was to get people more aware of nature. And so in that regard, that was part of the purpose of this particular event, was to get people more aware of nature. Whether that leads people then to want to conserve nature is not something that was ever fully clear to me. Here's an event that I attended. This was part of the Cologne week. And this was a trash collection. For those of you who do not read German, that green sign indicates that this is a protected area, right? This is a nature protected area in the city. The city doesn't do anything to protect it. It was like a trash heap, right? And so we picked up a lot of the trash. One person in the picture you see there is actually Buddhist, but there was no real religious element. Maybe there was in the hearts of the people who attended it. Maybe in the organizing of the event, there was a lot of input from Baha'i spirituality, but at the event itself, it was just like any other trash collection event in the city, right? But I would say it certainly qualified from the point of view of a nature conservation as actual nature conservation. Sorry for the fuzzy picture. Maybe a good idea for data protection issues, but this is an event. You see me in the green there. This was an interfaith discussion on nature conservation, and this represents a lot of the kinds of events that these weeks had, not just in Cologne, but in Darmstadt and in Osnabrück, which were based more on talk. So there was a lot of religious reflection on nature and on its conservation. Some of these people, the man standing to what would be my left is actually, he's Muslim and he is a trained solar technician. The man next to him is the environmental officer for the Catholic bishopric. So there are some people in this group who knew their religions very well and also knew nature conservation very well. But it was a discussion-based format and people were interested in the discussion. What they did with the information afterwards, I don't know. This was a bicycle pilgrimage to bee feeding sites in Cologne. This is the St. Agnes Church in Cologne, and the pilgrimage went to both secular sites, religious sites, anywhere where bee-friendly flowers had been planted. Okay, so there is a nature conservationist element to it there. The religious element, it was more educational, I would say. And also somewhat symbolic, because this represents a lot of the events that took place
whether they were walks in woods or walking meditations in cemeteries or other kinds of movement in nature, people sometimes just slap the term pilgrimage on it, as if just the word pilgrimage suddenly made it religious, okay? Okay, the opening event in Cologne, we had 17 different information tables. You see in the middle, 2 women representing a Muslim environmentalist group. The 2 men behind there represent the Sikh community of Cologne. The Earth Charter to the left is once again the environmentalist officer of the Archbishopric of Cologne, next to a Buddhist stand that did some really interesting environmentalist stuff during 2018. This event was very good at bridging the religion-secular divide because we had secular nature conservationist groups assisting us with the week. They also had information tables. And so people could come in and they could talk to all of these different tables, gather information, gather worldviews, get engaged, right? Get to know religiously motivated environmentalism, what that was and what that looked like. And the interfaith dialogue was very well facilitated through the focus on nature conservation. People were less afraid to approach these 2 Muslim women. I mean, let me tell you, a lot of people are afraid to talk to women in headscarves. And so, but because everybody knew that the topic was nature conservation, people were willing to go up and talk to them. Tell us about your project, right? People were willing to go to the 2 men in turbans. They weren't so afraid, right? Because we all had this common ground, which wasn't conflict. It was common ground, nature conservation, something we all agree on, right? And so the interfaith aspect, I think, was highly facilitated by this particular event. Then there were events represented by this one. This was also from Cologne. This was given to me by a nature conservationist. He was going to instruct people of how to put solar panels on the roof of your garden hut, right? Nothing about religion, nothing whatsoever. Okay, so yes, it was good for the climate, good for nature, but nothing about religion. There was a lot of events in all the weeks throughout Germany that were like that. This is the Central Mosque of DITIB in Cologne, and DITIB is Germany's largest Muslim organization, which is also Turkish based. They have a central plaza, which you can't see. It's kind of behind the big dome there. And in 2019, they put up these planter beds. And with my kind of pushing them on this, they chose bee-friendly flowers, okay? So this is one of the events, this represents the kind of events that I particularly liked, because beforehand, this happened on Friday. So during Friday prayer service, the imam gave a sermon about nature conservation being an inherent part of Islam, citing scripture, right? And then afterwards, people came out of the mosque, donated money for the flowers, took the flowers and went over and planted them. So there was this hands-on component plus this theological component. This particular event, DITIB has mosque communities all over Germany, something like 900 mosque communities. And the theologian had written the sermon for all the imams in all the mosque communities, which means about 200,000 people were probably reached on the same day with this particular sermon. I found this a highly successful event, but in terms of interfaith cooperation, what happened is the German press had been invited, the Turkish press had been invited, and only the Turkish press showed up. DITIB, there's a lot of controversy around DITIB in Germany. It's considered the long arm of the Turkish President Erdogan in Germany. They're accused of all sorts of things. And in fact, some of my collaborators hinted to me, not just hinted, they said outright that they thought that maybe DITIB was only instrumentalizing nature conservation, that they didn't really take it seriously. They were just trying to improve their image. Okay, this is why I gave you a little introduction about interreligious dialogue and the impulses for it in Germany.
So the question then that I was left with after organizing 2 weeks of this, 2018 and 2019, is what was really the understanding of nature, and what was the understanding of nature conservation? Were we just raising awareness about nature? How did we understand nature? What did we do to actually conserve nature? Was it practical nature conservation? Was it only symbolic nature conservation? So if you look at that middle picture, I had already shown this one to you, and I said, notice the date of the events brochures. The Nature Conservation Week happens in September. Why? Because of the Christian Day of Creation, which was suggested first in 1989. It's a new holiday taken up by German churches in 2010, or 2009, 2010, also here in Canada. Why September? What does that have to do with nature? Not a whole lot. September was chosen because that's the beginning of the ecclesiastical calendar in the Orthodox Church, and it was the ecumenical patriarch of Constantinople who had first suggested the day of creation, right? If it had been up to me, we would be doing this in the spring when nature starts to wake up rather than starts to go to sleep. So I found the whole idea of nature conservation very muddied, right? Watered down. What was it? It was very, very loose. So that's kind of the bad news in terms of the religious involvement in environmental education. What I found, though, is that religious actors brought their traditional religious values to reflecting on nature. And so here's just a couple of quotes. One Catholic adult educator, he said it's about caring for the common house because of God's concern for the common house. Or somebody from Brahma Kumaris who said, what we have is a simple life, and accordingly appreciation for everything that grows and everything that is. A Catholic social worker who said, talking about her young clients in her youth center, I made it clear that we can be grateful for the creation, and that just like the bees, it's very important to preserve nature and treat it well. Or a Buddhist center director who said, bees don't discriminate. It doesn't matter what religion you are or what country you're from, everybody needs bees. Bees was a motif of 2018, right? And so people really brought these traditional religious values of love and unity and interconnectedness and gratitude and humility to thinking about nature. And when I talk about it humanizing nature, what I mean is, to me, it seems to overcome this nature-culture divide, that nature becomes part of the human community. It becomes part of what we care about. It becomes part of what we value and what we cherish. And that, I thought, was really the benefit of this. Okay, I think I'm going to run a little short on time, so I'm going to jump a little bit over my slides. Am I running short on time? Can I just check that? No? No, Yes? you have 8 minutes. Okay, then I won't jump. I won't jump. I think I can get through it okay. So in terms of interfaith engagement, because that was one of the goals as well of this week, right? I found that in the interviews, people talked about gaining more tolerance for other people and their worldviews, a greater sense of equality, having enough humility to want to learn from others, and cooperate toward a common goal, the willingness to find common ground, and to develop a consensus of values. And I found that last one particularly interesting, this consensus of values. This was especially mentioned when we had, for the opening event in 2018, an interfaith prayer meditation service from the stage, where even though people were talking from their different religious perspectives, there was still this sense of, well, we all kind of agree, right? We all kind of see that this is our common ground and that we all should do something to preserve it. And so one of the adult educators that I talked to from the Catholic Church, he said, the preservation of creation or the integrity of creation
It's a good approach where religions are able to easily work together, where there are many interfaces. The idea of combining this with nature conservation was taken up only positively. This was that talk that I mentioned in the Archbishopric, where the audience, they saw it only in a positive light, okay? Or the values, the consensus that comes through very well with a joint prayer. Now, here's then what happened. This week was supposed to bring religious communities and nature conservationists together. And I've pointed out the problem of how nature was understood and how nature conservation was understood. What we needed and what I found is that religious people, like, I don't know, most of us, really don't know how to conserve nature. I mean, what do you actually do to conserve nature, right? That's why we needed the nature conservationists on board. And that's where I got a lot of resistance, okay? So Friends of the Earth, maybe you know the organization, it's worldwide now. Cologne has a branch, big environmentalist organization. And I met with a couple men from that in 2016 to talk about this program. And one of them said, I don't want to work with any religions that are undemocratic. He didn't mention which ones he thought was undemocratic, but he had already decided that some were undemocratic. And because of that, he wasn't going to work with them, right? Or I went to a World Bee Day event to talk to different religion, nature conservationists. And I approached this woman at representing an organization that had a lot of the same values as the Interreligious Week for Nature Conservation. I mentioned the word religion. She literally pulled back as if in fright. And she said, I'm not religious. And I said, well, you don't need to be. We're looking for nature conservationists who can help us know what to do, right? But this rejection was very palpable. And with some of the nature conservationists that I talked to, they said, well, you know, it seems my colleagues, they're afraid of being indoctrinated, right? And they think it's all just ideology. And so I found that even though all the major nature conservationist organizations in Germany are actually on board with this project, on the ground, a lot of nature conservationists, they have a very militant attitude and a kind of scientific and legalistic narrowness in the way that they think. The problem with that, of course, was that the religious people couldn't get the practical know-how that they needed to actually know how to preserve nature. So you can talk about care for our common home, you can talk about care for creation, but how do you actually do it, right? And so just to kind of start to wrap this up, the term religion, as I said, was very vague. How do we understand religion? Is it really more spiritual? Is mindfulness religion? What is this? The positive side of that was that it enabled a greater number of people and more diversity in the events. And it broadened the view of what constitutes religion and religious practice in Germany. The vagueness of nature conservation I found problematic because it pushed the idea beyond its modern scientific and regulatory parameters, right? And we go back to that first slide that I had, where you had the king bee, which doesn't exist in nature, and the green sweat bee, which nobody even knows exists. And yet, once those bees die, we will all miss them because we won't have enough food, right? So we have to really get people on board for this more scientific understanding of nature conservation. And that wasn't really happening in the way it should have been in these weeks. I did find that the religious engagement humanizes nature, which brings it into the human realm of care, but that the religious conservationist rejection condemned religious actors to a more symbolic understanding of nature. So what's been gained from this project, and this is my last slide, it got more people involved in something outside of their comfort zone, talking to people across borders, so to speak, right? Whether that's religious
nature conservation is talking to religious actors or people talking to people in other religions that normally they wouldn't want to talk to, right? It raised awareness about other religions, and it did do some increase in the awareness of the breadth and diversity of nature, but that was limited. My recommendations would be to get more cooperation from the nature conservationists. If that has to come from the top down, then that needs to happen. And the advisory committee needs to steer the project more, and there needs to be more clarity given about what it really means to conserve nature. What I've taken from all of this, I have this project Bees for Peace, which we started as a leitmotif as one of the weeks in Cologne, and which is now an independent project here in Toronto, where I'm actually trying to raise awareness about those native bees. We'll see how it goes. So maybe we'll have another symposium and then I can give you an update. Thank you. Thank you, Professor Do, for, among others, finishing your presentation within the time limit. I think, although your focus is on a German case study, I think it contains many important messages and implications for the religion and nature conservation link in general. We'll turn to the discussions comments after our second presenter. So I'd like to invite Professor Allison Norton of Hartford International University to start her presentation. Thank you. Just a minute, let me share my presentation. There we go. Again, it's a great joy and privilege to be in conversation with all of you across so many different time zones, so many different contexts. When I originally was asked to be a part of this conversation, it was a little bit of a stretch and a little bit uncomfortable because this topic is a bit outside of my current areas of research. But what's fascinating is I decided to take the perspective and partly from my own sort of autobiographical journey. And I'm going to talk today from the context of the United States, and particularly the history and perspectives of white US evangelicals as it comes to questions around environmental issues. And I say it's somewhat autobiographical because these are essentially my people. And so I've grown up in this history that I will share. And so I'm going to spend some time today talking about what could perhaps be called the civic miseducation of white evangelicals, and how, although we saw in the 1990s a seemingly openness to what they called creation care, a sort of shift toward advocacy and policy intervention on behalf of environmental concerns, that over time this became overturned and co-opted, and essentially evangelicals have stood at the forefront of opposition to these a sort of combination of faith and science. So I'm gonna start out just to say that I think this symposium theme draws us into some very important conversations on the ties between religion and environmental issues. I will echo Dr. Doe and say that religion is a prominent feature of contemporary life in many parts of the world. And as such, it is a powerful force in shaping the policies and the institutions that form our lives and our communities. So it would be impossible to understand many of the forces that shape our social worlds, including globalization, transnational migration, contemporary politics, or international conflict, without bringing
religion into the conversation. But we don't often find religion at the forefront of conversations related to environmental studies or ecological concerns. And so as such, I think this symposium addresses an important gap that draws religion, civic education, the ecological crisis into focus in a manner that can promote integration and exploration across various disciplines, various global contexts, and various perspectives. So like I said in this paper, I'm going to focus on the particular context of white evangelical Christian responses to environmental concerns in the United States. And I'm going to use several cases to illuminate the complexities around understanding the relationship between religious identities and beliefs, race, politics, and action related to environmental crises. And despite the potential for religion to motivate and cultivate civic engagement, to inspire benevolence, and to drive justice-seeking social action, white evangelicals in the United States have largely not drawn on religious impulses to confront climate change and embrace the environmental movement. In her illustrative book entitled The Gospel of Climate Skepticism, Why Evangelical Christians Opposed Action on Climate Change, the author Robin Globus Veldman identifies climate skepticism as the disbelief that climate change is real, the disbelief that it has a human activity as its cause, and the disbelief that it could be a serious problem. So climate skeptics claim that scientists are not in agreement with regard to climate change, and as such, they promote understandings that climate changes are natural, and that global warming and carbon dioxide emissions can, in fact, be beneficial. And if we look at the sort of religious landscape across the United States, we see that white evangelicals are the most skeptical among US religious groups. So this is a graph from a 2014 Poll Research Center survey. And when they compared across religious affiliation, white evangelicals were the least likely to agree that the climate was changing as a result of human activities. So you had 28% of white evangelicals in that category, compared to 41% of white mainline Protestants, 56% of Black Protestants, and 77% of Hispanic Catholics. So what this demonstrates is that while religion may be an important source impacting a person's views on the world, their role in society, they're not formed in a vacuum, but in dialogue with other identities. Religious beliefs and understandings are socially embedded. And as such, I utilize the sociological framework of complex religion by Melissa Wild and Patricia Tevington to specifically interrogate white evangelical beliefs related to environmental issues. Complex religion, it draws on theories of complex inequalities and determines that rather than studying religion as a factor or a variable independent from others, one must explore various aspects of religion's intersection with other social structures. So why does this matter? Why does it matter what white evangelicals think in the United States with regards to climate action? Well, white evangelicals make up about 17% of the US population. And so this may seem rather insignificant when it comes to policy making or environmental action more broadly, but they do have an outsized influence and role in US politics. For example, white evangelicals made up 46% of Republican voters for the 2016 presidential election. And due to their political power and prominence, largely within the Republican Party, combined with their potential for drawing on religious resources to cultivate potentially a transformative ethos, white evangelicals are of strategic importance in the broader landscape of US environmental policy debate. Furthermore, American evangelicals tend to participate in religious communities that embed them within dense religious networks, which support the likelihood that members of their communities will be able to collaborate towards accomplishing goals stemming from a shared vision. In other words, while white evangelicals may seem like a smaller part of the population, they do matter within the landscape
of the US policies and responses to the ecological crisis confronting us globally. So as Darby Ray argues concerning the relationship between religion and civic engagement, religion can be seen as rooted in and reflective of a human desire for both orientation and transformation. Religions and their associated communal institutions are important civic institutions with power to cultivate civic mindedness and action towards social transformation to address the pressing issues of the time. On one hand, religious worldviews, practices, and beliefs help people to orient themselves to the world around this. This is a conservative ethos. On the other hand, religions often call adherents to embrace transformation towards forms of renewal, of healing, or of fullness for both themselves and their social settings. As such, religion can simultaneously, or sometimes in contention with the two arms, promote a conservative ethos, giving people a method for simply living well in the world as it currently is, or a transformative ethos, this drive toward hopeful change and transformation of current realities. So as such, scholars sometimes tend to position religion as a pro-social force, one that we may expect to correspond with religiously motivated justice-seeking action to combat climate change. And this is what makes the case of US white evangelicals, many of whom are climate skeptics, an important contribution to the study of the intersection of religion, the ecological crisis, and civic education. On the one hand, we may categorize those climate skeptics as contributors to a civic miseducation. And as such, the beliefs and actions of evangelicals in the US would appear to confirm the canonic text of Lynn White from 1967, who argued that the anthropocentric Judeo-Christian views of nature cultivate a dualism in which humans viewed themselves as separated from the rest of creation. Combined with beliefs on the dominion of humanity over the world, these religious foundations were, according to White, the quote, root cause of the contemporary ecological crisis. However, in the last few years, we've witnessed a subtle shift in the views of white evangelicals on environmental issues. Mark Silk suggests that evangelicals are losing some of their climate skepticism based on a 2020 Climate Nexus poll in which 44% of white evangelicals agreed that climate change was due to mostly human activities. And this moves white evangelicals a bit closer to mainstream US views compared to the previously shown 2014 data from Pew Research Center. And contrary to Lynn White's argument, Pello and Gao demonstrate that there is nothing inherently anti-ecological or environmental about religion, spirituality, but it does depend on how these traditions are articulated, framed, and deployed. So I'm going to outline some of the key analyses here to try to explain why evangelicals are often climate skeptics and why they often evidence a relative lack of support for environmental public policy. And then I'm going to provide a portrait of two of the leading evangelical movements and voices in the US that are working internally and also in Canada to change the minds of climate skeptics. Through using their forms of civic education, they are striving to reclaim evangelical beliefs and ethos towards an environmentally conscious perspective. So despite an initial optimism and openness from several influential evangelical leaders and organizations in the 1990s, oppositional evangelical leaders in concert with the fossil fuel industry successfully have turned environmentalism and climate change into religious issues for evangelicals and part of the larger sort of American culture wars. In the early 1970s, we had influential evangelical groups such as the National Association of Evangelicals embrace a commitment to solving critical environmental problems.
In the 1990s, white evangelicalism in the United States appeared poised to embrace a more robust and theologically rooted environmental action. In 1993, you see here the establishment of the Evangelical Environmental Network. This was established in 1993 by a Baptist minister, Jim Ball, and the purpose behind the creation of the Evangelical Environmental Network was to what they called to address and respond to pollution and global warming. Nearly a decade later, this Baptist minister, Jim Bell, had championed the EEN's vision of a biblically inspired view of the responsibility of the people of God to care for God's creation via advocacy for policies that protect environment. And in conversations with Richard Cizak, the vice president for governmental affairs of the National Association of Evangelicals, he actually convinced then the NAA by 2004 to include among their priorities what they called creation care as one of their priorities for public engagement. The same year, the evangelical magazine Christianity Today supported a global warming bill, even though it was not supported by the Republican administration of the time. And then in 2006, the NEA and the ENN and other evangelical leaders issued a statement called Climate Change and Evangelical Call to Action that indicated that evangelicals in the US were not simply falling in line with Republican views on environmental policy. And although they were not all united in response to climate change, moderate evangelicals had come to regard global warming as a danger, especially to the poor. And when the Southern Baptists issued a similar aligned statement in 2008, evangelicals seemed to be separating from Republicans on issues of climate change and perhaps opening the door towards legislative action. Well, the other side of the story, in response, more conservative evangelicals worked to thwart this momentum and to keep evangelicalism more closely aligned with the initiatives and policies of the Republican Party that opposed climate change action. And as such, they established their own counter organization in 2000. So here, the Interfaith Council for Environmental Stewardship. It later was renamed the Cornwall Alliance for Environmental Stewardship. And then they issued in 2000 also the Cornwall Declaration. And this brief declaration argued that any impact or threat of global warming was greatly exaggerated. So by 2006, the Stewardship Alliance submitted a letter to the National Association of Evangelicals, and they were rejecting the idea that this association might take a formal, strong position against global warming. And this letter was signed by many influential conservative evangelicals, including James Dobson and John Hagee and others. And at this time in the US Senate, James Inhofe was chair of the Senate Environmental and Public Works Committee, himself an evangelical Christian and a climate change denier, notably commented that global warming was, quote, the greatest hoax ever perpetuated on the American people, end quote. So this demonstrates the approach taken by these organizations to link climate science and advocacy with a fear-based rhetoric. And the Cornwall Alliance continued to vehemently oppose evangelical action towards addressing climate change, including through their We Get It program, which countered scientific claims of human-caused global warming and climate change. This was financed by ExxonMobil and Koch Industries. And then later with their 12-part DVD series, Resisting the Green Dragon, that further heightened the threat narrative, equating environmentalism with socialism. So by 2010, white American evangelicals had largely absorbed this message that biblical faithfulness required climate skepticism, that it had come to feel like a natural, a normal, or even a Christian position to a subset of theologically and politically conservative evangelicals. And there's a few
kind of reasons that if you look at the existing literature, why they say evangelicals have adopted these views and positions. First, they talk about how theological beliefs and worldviews shape environmental beliefs. So I think this is a larger perspective we can take and compare across varying traditions and their communities, right? How do theological beliefs and worldviews intersect with environmental beliefs? So having, in this case, a theologically conservative worldview, including a belief in biblical inerrancy and in biblical literalism. These are beliefs that are often associated with white evangelicalism compared to other Christian traditions in the United States. They are correlated with climate skepticism and a lack of regard for the environment. So several studies have found that. Also, a more general culture of scientific skepticism is more widespread around evangelical circles. And furthermore, they have a eschatological end times theology that limits interestedness in support for environmental public policy due to its fatalistic and apocalyptic attitude and its otherworldly outlook that tends to lend a sort of passive approach in regards to the future of the earth or the need for transformation in this world. The second one, and I think this is highly illustrative, and this comes from the book I quoted earlier by Veldman, and she in her mostly qualitative work looked at how climate change skepticism is rooted in the view of many white evangelicals that they are a marginalized minority, this perception that they have, and that the rise of secular cultural and their loss of relative privilege in the American context then calls for opposition and resistance. So she calls this the embattled mentality. So as politically engaged evangelicals embraced a view of climate skepticism rooted in their faith, that climate change was not real, but it was a hoax conceived of by secular humanists as a means of turning people away from God toward an increasingly all-powerful government. And then the third one has to do really with the embeddedness of white evangelicals within particular political movements of the religious right within the Republican Party that also contribute. In the US landscape, there is considerable political partisanship and polarization in environmental perspectives, and white evangelicals have increasingly aligned with the Republican Party. And as such, political partisanship plays a large role in their climate skepticism and low rates of climate engagement. So I want to shift, and I'm going to do this briefly. I'm very aware of the time. I'm going to take a look at the times where these facets of resistance to environmental care, creation care, as evangelicals often call it, and action demonstrates that white evangelicals in the US are a space where civic education used positively can make a difference. And I'm going to explore the work of two voices, very briefly, the Evangelical Environmental Network, and then in much more depth, the work of Catherine Hayhold, herself a evangelical and climate scientist. So I've already outlined a little bit of the history of the Evangelical Environmental Network. And I think that what they are doing is essentially they are speaking with an evangelical theological sensitivity and sensibility, and in a sense reclaiming what they see as the biblical mandate. And so they have played a primary role towards influencing evangelicals to adopt a stronger transformation approach to environmentalism and creation care. And they were really function primarily as an educational organization. So you can see this screenshot from their website. They're calling this sort of be a creation care champion, and they provide various means by which one can become engaged. So they inspire, they equip, they educate and mobilize evangelical Christians to love God and others.
by what they call rediscovering and reclaiming the biblical mandate to care for creation and working toward a stable climate and a healthy, pollution-free world. But in addition to their educational efforts, they also have led political campaigns, notably in 1996, when they successfully campaigned against Republican-led efforts against the Federal Endangered Species Act. For the sake of time, I'm going to move on quickly to my second example, Katharine Hayhold. She is a prominent climate scientist and evangelical Christian, originally from Canada. She directs the Texas Tech University Climate Center, and she serves as the chief scientist for the global conservation organization, the Nature Conservancy. She's a prolific author. She has more than 125 peer-reviewed publications, according to her faculty bio. And she has a clear commitment toward the applied nature of her work, right? She wants to apply relevant state-of-the-art information on how climate change affects human lives to various constituencies, the business world, government, climate, clients, and importantly for what we're talking about, religious communities, and particularly evangelical congregations and universities. As an evangelical Christian herself and the wife of a pastor, she has been an active force in bridging the gap between climate scientists and evangelicals since 2008. And she does this largely through her embrace of the use of popular media, including Twitter and YouTube, to reach a wide audience. And she clearly relates much of her teaching toward the evangelical skeptic. Her TED Talk, which is you see in the center image here, entitled "The Most Important Thing You Can Do to Fight Climate Change, Talk About It," currently has almost 4 million views. And her YouTube global weirding video, entitled "The Bible Doesn't Talk About Climate Change, Right?" Situates an evangelical climate action in line with biblical teachings in God's care for creation and the gospel teachings of Jesus to love others. And this draws her potentially resistant evangelical public to view climate action as a God-given mandate. And you can see her most recent book here, Saving Us, the Climate Scientist's Case for Hope and Healing in a Divided World. And she situates her commitment to civic education and engagement on climate change from her position as an evangelical Christian. I'm going to just skip a couple slides here to finish up, to think about how a couple conclusions out of this. But one more comment about Dr. Katharine Hayhold. She draws on her shared religious landscapes with white evangelicals to advance climate advocacy. She cultivates an evangelical ethos and an invitational rhetoric that asks her resistant publics to integrate climate action and their faith. And as such, she speaks and writes not only as a climate scientist, but as a Christian who draws on the horizons she shares with fellow believers to bridge the gulfs between faith and climate action. So I want to just conclude with a few thoughts out of these cases and their active civic engagement on issues of climate change, about how they can expand the imagination of what a socially engaged, scientifically literate evangelicalism might contribute to environmental care. So as these two cases show, there is great potential among religious traditions and their adherents towards being effective sites for sustaining grassroots activism or promoting values that align, in this case, with a biblical or a Christian theological rooted call toward climate action. And while evangelicals still lag behind their religious counterparts in climate action, these studies highlight the lack of homogeneity in climate and environmental care views among evangelicals in the US. And secondly, although the historical overview of evangelical responses to climate and environmental issues demonstrates that the associations between religious traditions and views of environmental policy, what they show us is that these are not static.
that they can change. And it is here that the role of an evangelically informed civic education has great promise towards shifting evangelical views on climate matters. So support for climate change action also varies across generation in the United States, and white evangelical young people are more inclined toward embracing a more socially engaged and scientifically literate version of their faith. They're more overwhelmingly more supportive than older generations in efforts to address the impacts of climate change and to enact policies that will protect the environment. And so I think we may be seeing a slight shift or a subtle shift toward the greening of white American evangelicalism through the work of these two and many others who are at the forefront of working to change minds. Thank you. Thank you. Thanks also goes to Professor Norton for finishing her presentation within the time limit. We have listened to presentations on two fascinating papers, one on German case study and the other on US case study. Now I'd like to ask Dr. Myung-ho Lee of Kyunghee University for his comments on the two papers. Dr. Lee? Yeah. This is Myung-ho, in charge of review. I am not familiar with English, so I will read the prepared manuscript. 송수빈 강사님 공유 부탁드릴게요. 예, 알겠습니다. Hold on a second, please. The theme of today's International Symposium, the ecological crisis, represents a threat to human beings on the global level. However, the degree to which people accept this threat, the magnitude and severity of the danger they feel is different for each individual. Additionally, the degree of response to the ecological crisis varied depending on the country, community, and region. The leading cause of this difference is the values of society. These values and worldviews are closely linked to the major religious traditions of the society. Likewise, an individual's response to the ecological crisis is closely related to their religion. Therefore, the religious community provides material and academic resources as a significant driving force of environmental movements. So, the relationship between ecology and religion is an important research topic. It also reinterprets the doctrine of religion ecologically from an ecological perspective, and it also gives legitimacy to environmental movements for a religious perspective. However, these studies differ from Dr. Carrie Doe's paper present today in that they are conducted from a doctrinal, philosophical, and theological perspective. Dr. Doe's paper is differentiated by using empirical research methods from an actual empirical perspective on the relationship between religion and ecology. This paper uses various research methods such as literature review, participant observation, interviews, and action research.
Over the course of 3 years, she conducted participant observation, once as an external observer and once as an internal participant. The experience of learning on Interreligious Week as an organizer, not just as an observer from the outside, makes the contents of this study richer. After completing the 2018 week, interviews with 18 collaborators were conducted, and she revealed that they were coded and analyzed by teams. In this regard, one regrettable thing is that the contents of the interviews were expected to be very interesting, but this was not the case in the actual paper. In 2018, when the interview was conducted, Dr. Doe was a major planner, so she had the opportunity to observe various events. It is assumed that she conducted interviews with her collaborators based on observers at the time. Nevertheless, interviews are only cited in several parts of the current paper, such as interreligious cooperation and perception of nature conservation. In other words, the interview is now being used as much as I thought. I wonder what the reason is. And from the perspective of methodology, it is believed that the position of the external observer and internal participant in participant observation will differ in research activity. I also ask for an explanation for this. In this paper, Dr. Doe described that there were more than 100 events of the interreligious weeks and days for nature conservation that took place from 2017 to 2019. And she said that it is complicated to categorize. Nevertheless, she though seems to be attempting a kind of categorization, although not in a direct and explicit form. It is a categorization using 2 criteria: religious or spiritual relevance and pursuit of environmental purposes. Charting this with V as follows. The first type was representative of the experience workshop and group meditation held at the Shambhala Center of Cologne in 2018. Those were events that combined religious practice with practical natural conservation. The second type used religious custom, but nature conservation remains on a symbolic level. The typical events were 2 tree planting ceremonies in Darmstadt combined with prayer services. The third type was an event that has little to do with religion, but is deeply related to environmental protection. Examples include a workshop on compositing, a workshop on installing solar panels on the roof of garden hut, and trash collecting. The last type was an event with low religious relevance and low nature conservation relevance. In this paper, nature conservation itself is hardly helpful and is defined as an event focused on the experience of nature. This type includes hiking in the forest area, walking to a spot to do yoga, walking meditations on the mountain in cemeteries, and pilgrim routes in the monastery. These types can be used as an analysis framework to understand the relationship between
religion and nature conservation. So it is expected that this part will be further developed in the complete paper. Finally, in this discussion, Dr. Doe reveals that the lack of clarity in religious terms was a condition for a wide range of stakeholders to participate in the Interreligious Week and organized event. In addition, various events are positively evaluated as helping to broaden the perspective on religion and religious customs. I wonder if this uncertainty was intended from the beginning or if it was settled by accident. If it is intended, I wonder if there is any reason or motive behind this. Another paper that I have to comment on, that is Dr. Norton's work, is also an empirical study. In particular, it's a very activist study in that it's about white evangelicals who are skeptical about the climate crisis, trying to change their minds in an eco-friendly way. This gave me a significant clue about the research topic. In her paper, Dr. Norton notes that white evangelicals in the United States are politically conservative and skeptical about climate change. It is needed that this is confirmed through various investigations and data. They don't believe in the fact that the earth is warming, that people are responsible for global warming, and that people are being harmed by it. And they connect it to political beliefs. White evangelicals make up a low percentage of the US population. However, their influence in the political sphere is more than just a figure. They participate more actively in the political and religious sphere than the other groups to achieve the values and visions and they share. So Dr. Norton emphasizes that these are strategically important in American politics and policy. The same is true of ecological issues. Anyway, their high participation in religious activities is different from the cases found in other societies. Please briefly explain what causes this peculiarity. And this is a relatively long story from Dr. Catherine Hayhold, who talks about the climate crisis with climate skeptics. Her case tells us that even conservative evangelicals share that value of talking about climate issues. This provides two important points to making conversation. And the first is to talking about it. As the title of her famous TED Talk, talking about climate change is the first step and the most important way to change the minds of climate skeptics. The second is to utilize shared horizon and values based on the identity of a Christian. In other words, conversation with them should be based on empathetic understanding, not evaluation. This is thought to be a tip that can be used in various societies. In this paper, Dr. Norton referred to Dr. Hayhold's conversation with climate skeptics as an invitation rhetoric. So I would like to ask you to introduce some
examples for our understanding. Finally, this paper, Creation Care, is effectively when discussing evangelical environmental action. As pointed out in Dr. Doe's article, this is an ecological reinterpretation and is not understood as previously claimed by Lynn White. However, as a reviewer who grew up in Buddhist traditions, an ecological question on the role of creation care remains for me. I think this also shows the need for interreligious research. This concludes my comment. Thank you. Thank you, Dr. Lee, for your detailed comments on the first two papers presented today in this international symposium. And I'd like to invite Professor Doe first to give her comments to Dr. Lee's comments or questions. Good. Yes, thank you so much for the comments. Let me just go through them. I wrote them down. And you had a question as well. So so a couple things. You mentioned that in my paper I did not use the interviews as much as you had hoped or as much as you had expected. That's because this is part of a larger project that I'm writing on. And for this particular paper and presentation, I decided to focus more on the events and what actually happened in the events, because these events were supposed to bring together, and this is something I mentioned in the paper, but I didn't mention in the presentation, that it actually says in the events brochure that the week is supposed to help create a network between religious communities and nature conservationists at the grassroots level. And it actually, the events brochure actually mentions twice religious communities, right? And so for this particular events and this particular contribution, I wanted to focus more on what was actually going on in the events, how they were presented, the kinds of events there were. Is this really nature conservation? Is this really, when it says religious communities, is this really about religion? Is this religious communities, etc.? So, so in the larger work that I'm working on, there is more in terms of the interviews. Then you asked about, when you had another comment, I don't know if I wrote down the comment or more my response to it, but you talked about this insider and outsider perspective. And here's the thing, as somebody who is very actively participating in this project, right? I mean, I was very much, I very consciously embraced this insider role as the organizer, the main organizer of this Interreligious Week for Nature Conservation. But then I was also trying to maintain this outsider role as researcher. As both, I have two different sets of questions, right? And as the researcher, my questions might be something like, how does religion and nature conservation influence each other, right? What is the understanding of religion in this whole project? What is the understanding of nature conservation? As the insider, right, this week had certain goals. Were those goals met, right? And what I did in my presentation is I mixed those two. So maybe what I need to do for the purpose of the paper is I need to relook at it and see if I mix those too much for the sake of the reader. Now, in terms of the lack of clarity about religious terms, as I said, if you go back to the events brochures, it talks about religious communities.
And then on the advisory council and at that very first opening event, there were representatives of 9 different religions, and these are established religions in Germany. You know, the Sikh religion, Buddhism, Christianity, Judaism, etc., right? And I wouldn't say that the lack of clarity about religious terms, as you said in your comments, that I wouldn't say that this was so much a condition, or certainly I wouldn't say it was an intended condition. And that's what you wanted to know. Was this uncertainty intended or accidental? It's really hard for me to answer that question because I'm not part of the Federal Agency for Nature Conservation. I'm not at the Abrahamic Forum. These are the people who set the parameters. And one of the things I did not mention in my paper, and I didn't mention it in the presentation, is that we had some people want to give, you know, to focus on climate protection, right? We had somebody from the Climate Alliance of Germany show up, and the representative from the Abrahamic Forum basically said, you know, we're not doing climate protection so much as we're doing nature conservation. And I thought, what are you talking about? The Abrahamic Forum, this whole project, Religions for Biological Diversity, actually came out with a climate declaration before the climate talks in Bonn in 2017. So when you say there's parameters and we're focusing on nature conservation, the climate is also affecting nature, right? And so even from that higher level, there was this unclarity of what exactly are we doing? And as the organizer of the week, to try to transmit that to my collaborators, you know, was actually really problematic because they would use these terms without really providing us good understanding about that. You may go out of this meeting. Okay, I'm going to then answer one more question, which is from Francis. He wanted to know, is it possible to secure a common religious element for such a new approach, even in multi-religious situations? If so, should the common element be spiritual rather than the doctrinal aspect of religion? People, I don't know. I think for people who are politically liberal, that would work. For people who are more theologically or politically conservative, that's not going to work because people have their doctrinal commitments. So in the project that I have right now, which is of course not the topic of my talk. I mean, Lucas Johnson talks about this in a book from 2013 or 2014, which a comment that he got from what's his name? Mr. Palmer. He was the head of the Alliance for Religion and Conservation in the UK, who said, you know, people have their faith commitments and you cannot simply extract certain principles from religions and create this like global ethic, because it doesn't speak to people, you know, with their real religious commitments. So you have to honor those religious commitments. And so in my project on bees, on trying to get people on board for bees, I talk about in the Abrahamic religions, going back to Adam as the primordial human being, and Adam being the fruit of the earth, being made from the earth, being set on the earth, in a garden to take care of the garden. This is scriptural. And then I turn to Buddhism, where there is no creator God, right? And the moment that Siddhartha Gautama became enlightened was the moment that he reached down and put his hand on the earth and asked the earth to bear him witness when Mara was trying to distract him, right? And he reached down and touched the earth and said, earth, be my witness. And the earth said, I bear you witness. And that's the moment that he became the Buddha. That's the moment of his awakening. So I see this like ecological connection to the earth as our source, not, I mean, I think that if you get too spiritual and you get
you have to be careful about how you focus on the earth, because one of the things that that Allison didn't mention is, and because Allison and I come from the same background, I have some background with Christian evangelical traditions, they see environmentalism as nature worship. So if you go too far in the direction of focusing on the earth, they will say you're getting away from God. This is why you have to respect people's doctrinal religious commitments, but find a way of working with that. So that's my comments on that. Okay, thank you, Professor Doe. Now I'd like to ask Professor Norton for her reaction to Dr. Lee's comments. Yeah, thank you, Dr. Lee. I think I agree with you on the need for including more examples on what an invitational rhetoric looks like, because I think that is really the framework around which Dr. Catherine Hayhold presents herself to her varying audiences. She does not take an oppositional stance. She is very much in dialogue and is an invitation into resistant publics to rethink their assumptions. And so I do need to add more examples. I'll just share one with you now. She wrote an op-ed in 2019 for the New York Times, and she titled it, I'm a climate scientist who believes in God, hear me out. And so what she does here is she invites an audience that would agree with her on that second part or find common ground with her on that second part of the I believe in God. She sets that as a starting place, a sort of foundation of shared engagement. And she draws on sort of the biblically rooted or sort of theologically framed idea that Christians are supposed to be concerned about the poor in the world as her invitation into a conversation about global warming, because she says global warming will strike hardest. This is how she says it. Global warming will strike hardest against the very people we are told to love as Christians, the poor and the vulnerable. So that's one example, but she does this often in her engagement with evangelicals and just with our sort of fractured and polarized climate in the US, engaging with these critical skeptics. She does it from this place of invitation, and often with a sort of commitment to engagement and a fully seeing of the other as a human, a sort of resistance against dehumanizing or sort of demonizing the other on the varying sides of this. So that's one example. And so I just agree. I think that's helpful to consider ways in which to make it more clear how she does that in her work and writing. And I think for the sake of time, I may just stop there. Thank you. So this concludes our first session, and I think Professor Doe and Professor Norton will no longer be joining us for the rest of the conference. So I'd like to take this opportunity to thank them for taking time to share their ideas, and very wonderful and provocative ideas that will help us to further investigate the link between religion and environmental issues. So let's give the two presenters and Dr. Lee a big round of applause. Thank you so much. It was a great pleasure to be here. I wish I could stay, but it's morning for you all. It's not morning here. Okay. So, thank you all. Yeah. Bye. 그러면 뭐 10분 휴식 시간 가질까요?
So we'll take it's 10:57. So why don't we make it 11:10? So we'll see you back here at 11:10. Thank you. $11:10. Yeah. Huh? Uh, 11 pa siguro.
Hello, Kwanzaa. Hi, Joel. Yeah, You can you okay? hear me clearly? Can you hear me clearly? Yes, but your voice is a little bit low. It's okay, but I can hear you. Yeah, I think the video is my video is somewhat problematic. It might be because of the low internet in the hotel. So Okay, I understand. It's okay. okay. It's okay. I'll It's just okay. show Yeah. you the PowerPoints later and my picture. Okay. Yeah. You can share on the you can share your screen, right? Yeah. That's good. Okay. Okay, your presentation should be on the next session. Okay. Yes, yes. Okay, please wait. What time is it there? It's already 10:11. 10:11, okay. Yeah, I think you are ahead of us of 1 hour. 1 hour. Ah, okay. That is a good time. Okay, thank you. Yeah. 어디 영어로 계속 해야 되나요? 제 생각에는 한글로 하셔도 될 것 같습니다. 조엘 교수밖에 없어가지고요. 네. 조엘 네. 교수에게 조금만 간단하게만 설명해 주시죠, 교수님. 우리가 이제 예. 그러면 이제 바로 두 번째 세션을 시작하도록 하겠습니다. 두 번째 세션도 첫 번째 세션처럼 각 발표자 30분씩 발표해 주시고요. 그리고 디스커센트는 이제 20분 동안에 코멘트 해 주시면 되겠습니다. 그러면 두 번째 세션의 첫 스피커는 이제 고봉준 경희대학교 교수님이 해주시겠습니다. 예, 네, 소개받은 고봉준입니다. 제가 원래 그 주최 측과 얘기를 하기로는 우리말 한국어로 한 20분 정도 발표를 하고 요약문을 영어로 한 10분 정도 읽는 것으로 이렇게 얘기가 됐었는데요. 어떻게 그렇게 할까요? 아니면 그냥 한국어로 계속 얘기를 할까요? 네, 한국어로만 하셔도 될 것 같습니다, 교수님. 예, 알겠습니다. 그럼 그렇게 하겠습니다. 예. 제 발표의 요지는 사이트 코웨이라고 하는 사람과 안드레아스 말름이라고 하는 사람이 최근에 주장하고 있는 생태 사회주의의 문제를 기후위기 문제와 연결시켜서 소개하고 그것들이 가지고 있는 뭐 장단점에 대해서 한번 살펴보는 것이라고 이렇게 이해해 주시면 좋을 것 같습니다. 그러면 이제 발표문이 좀 길어서요. 좀 짚어나가면서 이 얘기 말씀을 드리겠습니다. 아시다시피 지구온난화 문제나 기후위기 문제는 기본적으로 지구가 태양의 복사 에너지를 받아서 데워졌다가 다시 그것을 에너지로 방출하면서 일정한 온도를 유지하는 거라고 이렇게 알고 있는데요. 이제 그 과정에서 산업화로 인해서 이산화탄소라든가 메탄이라든가 이런 온실가스가 발생을 해서 그 온실가스들이 지구 표면의 어떤 열을 차단함으로써 밖으로 나가야 되는 열이 나가지 못하는 현상으로 발생을 하고 있는 것이죠. 그래서 선행 연구들에 따르면 지금이 산업화 이전보다 약 1.2도 정도 높은데 지금 우리가 발생시키고 있는 이산화탄소의 배출량이라고 하는 것이 최근에 급격하게 늘었기 때문에 이것을 제어하지 않으면 되게 심각한 문제가 발생한다. 그래서 지금 현재 인류가 합의를 하고 있는 내용은 2100년까지 세계 평균 기온이 산업혁명 이전보다 1.5도 이상 올라가지 않도록 억제하는 것이 좋겠다. 현실적으로 저 추치는 거의 불가능하다고 이렇게 알려져 있습니다. 그래서 1.5도로 막으면 좋지만 어렵다면 2도 이내로 제한하자라고 하는 것이 인류 사회가 합의하고 있는 내용입니다. 그리고 이제 그것을 지키기 위해서는 2030년까지 이산화탄소의 배출량을
지금의 절반 수준 정도로 낮춰야 되고요. 물론 이렇게 나라마다 차이는 있습니다만, 두 번째는 2050년까지는 사실상 제로로 만들어야지 2100년에 2도 이내로 제한할 수 있다라고 하는 것입니다. 그래서 만약에 이것에 실패한다면 2100년 정도가 되면은 학자들마다 조금씩 내용은 다르지만 현 기온이 4.8도 내지 5도 정도 올라가서 이것이 지구의 절반 정도의 굉장히 심각한 문제를 야기할 것이고, 그것으로 인해서 엄청나게 많은 난민과 재난과 이런 것들이 발생할 것이다라고 하는 것입니다. 이 내용들을 합의를 이루어서 만든 것이 2016년도에 파리 협정이라고 하는 것인데요. 이 파리 협정이 써놓은 것처럼 산업화 이전 대비 2도 이하로 유지하되 1.5도를 넘지 않았으면 좋겠다. 그걸 노력한다라고 하는 것이었습니다. 그리고 이제 이 목표를 달성하기 위해서 각 국이 앞으로 향후 10년 동안 온실가스를 어느 정도로 배출량을 줄일 것인가라고 하는 그 문제들을 협의했던 것이 파리 협정의 핵심적인 거지요. 그런데 이제 트럼프 정부가 파리 협정 탈퇴를 선언했던 거죠. 물론 지금은 다시 이제 돌아왔지만, 근데 이제 트럼프 정부가 파리 협정에 탈퇴했다라고 하는 상황 자체가 인류 사회에 보여주는 것이 있는데, 그것에 대해서 한번 이야기를 해볼 필요가 있다라고 생각이 되고요. 근데 이제 일부 학자들은 저 파리 협정에 참여한 국가들이 정해진 목표치를 달성한다고 하더라도 사실은 굉장히 낮은 정도의 영향만 있을 뿐이지, 세기 말이 되면은 약 3도 이상 올라갈 것이다. 그래서 3도 이상 올라가면 뭐 북극이라든가 아니면 뭐 툰드라 지역이라든가 이런 지역에서는 굉장히 심각한 문제가 발생할 것이다라고 하는 것입니다. 그래서 제 발표의 내용과 그다음에 그 안드레아스 말룸이나 사이트 고웨이라고 하는 사람이 가지고 있는 문제의식은, 이렇게 유엔을 비롯해서 세계 강대국과 선진국들이 모두 참여해서 협정을 맺고 노력을 함에도 불구하고 왜 기후위기의 문제가 나아지지 않는가라고 하는 문제에 대해서 한번 근본적으로 생각해 볼 필요가 있다라고 하는 것이 이제 핵심이 되겠습니다. 프레드릭 제임슨이라고 하는 사람이 몇 해 전에, 그리고 이제 그 프레드릭 제임슨의 이야기를 슬라보의 지적이라든가 알랭 바디오 같은 철학자들이 인용해서 말을 하기를, 우리 시대는 자본주의라고 하는 체제의 종말보다는 세계의 종말을 상상하는 것이 더 쉽다. 그건 다른 말로 얘기를 하면 자본주의라고 하는 체제가 사실은 종말되기가 어려울 것이다라고 하는 얘기들을 하고 있습니다. 그래서 이 주장을 한번 생각을 해본다면 우리가 살고 있는 시대에 우리가 뭘 바꿀 수 있는지, 어떤 해결책을 제시할 수 있는지라고 하는 문제가 이제 복잡해지게 되는데요. 기후위기의 1차적인 원인은 자본주의입니다. 뭐 많은 사람들이 얘기한 것처럼 산업화로 인해서 발생을 했고, 최근 약 한 20년 동안에 집중적으로 이산화탄소가 배출되었기 때문에 사실은 산업화 문제나 자본주의 문제를 어떻게 해결하지 못하면 기후위기라고 하는 것이 해결될 가능성이 거의 없다라고 하는 것입니다. 그런데 이제 제가 아래에서 말씀을 드리겠습니다만, 지금 우리 시대에 제시되어 있는 기후위기에 대한 해결책의 거의 대부분들은 자본주의 문제를 건드리지는 않습니다. 자본주의와 성장이라고 하는 문제를 건드리지 않고 대신에 녹색 성장이라든가 뭐 지속 가능한 성장이라든가 이런 식으로 해서 자본주의와 그다음에 기후 위기라고 하는 문제를 절충하는 방식인 거죠. 절충을 하고 있는데 근본 원인이 자본주의와 산업화에 있음에도 불구하고 자본주의를 어떤 식으로든 제어하거나 바꿔야 된다라고 하는 얘기를 하지 못하기 때문에 사실은 실효성이 떨어진다라고 하는 것이 이제 핵심적인 내용이 되겠습니다. 그리고 또 하나는 사실은 뭐 인류의 종말이라든가 6번째 대멸종이라고 하는 것은 특정한 나라의 문제가 아니라 지구 전체 인류가 모두 공동으로 당면하고 있는 문제인데, 왜 사람들은 이렇게 심각하게 생각을 하지 않을까라고 생각을 해보면 더 이상 사람들은 세계가 단일하다고 생각하지 않는다라고 하는 거죠. 그래서 이제 이 얘기는 다른 말로 얘기를 하면 화석연료를 과다하게 사용해서 경제적인 이득을, 당장의 경제적인 이득을 챙기는 나라들이 있고, 반대로 그 피해를 고스란히 떠안아야 되는 나라들이 있는데,
그게 이제 가해자와 피해자가 같으면 사람들이 심각한 문제라고 생각을 하겠습니다만 가해자와 피해자가 엄연하게 다르다라고 하는 게 이제 문제인 거죠. 당장에 이제 지금 가장 큰 문제가 되고 있는 것은 툰드라 지역하고 카리브해 연안의 섬나라들인데 사실 거기는 강대국이라든가 OECD 국가들이 없기 때문에 그렇다라고 하는 것입니다. 그래서 이제 이 전체적으로 보면 글로벌 사우스와 글로벌 노스라고 하는 이 두 개로 쪼개져서 한쪽은 이득을 보고 있고 한쪽은 피해를 견뎌야 되는 이런 상황이라고 하는 것이 이제 존재하기 때문에 사람들이 이것이 기후위기 문제가 지구 전체의 문제이고 우리 모두의 문제이다라고 하는 생각을 좀 받아들이기 어렵다라고 하는 건데 그것을 단적으로 보여주는 게 트럼프 정부가 기후협약을 탈퇴한 것이라고 생각되는 거죠. 당장에 우리는 버틸 만하다. 당신들은 우리 미국인들은 당신들과 같은 지구에 있지 않다. 너희들의 지구는 위협받을지 모르겠지만 우리의 지구는 괜찮아. 이게 이제 트럼프가 했던 얘기인데요. 다분히 선동적이기도 하지요. 그래서 이런 사고방식이 있기 때문에 사실 기후위기 문제가 인류 전체가 공동으로 대응해서 해결하는 것이 쉽지 않을 것이다 라고 하는 것이 이제 일반적인 생각입니다. 사이트 코웨이라고 하는 사람이 생태사회주의를 주장하는데요. 독일에서 공부하고 마르크스주의를 연구한 일본의 대표적인 경제학자이기도 합니다. 아주 젊은 사람이기도 하고요. 예. 기본적으로 이 사이트 코웨이의 아이디어는 녹색과 적색을 어떻게 연결시킬 수 있을까라고 하는 것이 이제 이 사람의 주 과제인데 우선은 마르크스주의를 어떻게 해석할 것인가라고 하는 이제 문제를 제기를 하는데요. 여기 빨간색으로 써놓은 것처럼 트로츠키나 레닌주의 같은 경우는 사람들에게 알려져 있는 바로는 인간의 자연 지배나 자연을 도구화하는 것을 정당하다라는 식으로 설명을 해왔기 때문에 사람들은 되게 사회주의자면 떠올리는 것이 기본적으로는 자연에 대한 착취, 개발 이런 이미지가 되게 강하다라고 하는 거지요. 아래쪽에 제가 밑줄을 그어놨습니다만 사회주의 사회의 인간은 기계를 통해서 뇌조와 철갑상어가 있는 총체로서의 자연을 지배할 거다. 그래서 덤불숲과 숲, 뇌조와 호랑이는 남아 있겠지만 사회주의가 되어도 그것은 오직 인간이 남으라고 명령하는 한에서만 남을 것이다. 이게 트로츠키 같은 사람들의 주장인데 이런 식의 사고방식이 되게 사회주의에 대한 우리의 이미지로 남아있기 때문에 많은 사람들이 사회주의에 대해서 부정적인 생각을 갖고 있는데 사이트 코웨이는 뭐 존 벨라미 포스터라든가 이런 사람들과 마찬가지로 마르크스주의를 그렇게 단순하게 생각할 수가 없고 마르크스주의 안에 생태주의가 포함되어 있기 때문에 트로츠키와는 다른 방식으로 마르크스를 사고해야 된다라고 이렇게 주장하는 사람입니다. 그래서 마르크스주의를 생태학적 흐름으로 재해석하려고 하는 것이 사이트 코웨이의 자기 연구 주제이기도 하죠. 뭐 아래쪽 내용을 생략하고 넘어가겠습니다. 그래서 이제 이 사람이 책을 내놓은 게 지속 불가능한 자본주의라고 하는 것이 이제 이 사람의 대표적인 책 중에 하나인데요. 여기에 보면 우선 제이슨 무어라고 하는 미국의 사회학자가 얘기했던 인류세가 아니라 자본세라고 얘기해야 된다라고 하는 건데 아시다시피 인류세라고 얘기를 하면 인류 전체가 세계의 모든 나라들이 한꺼번에 공통적으로 뭔가 문제를 일으킨 것처럼 보이지만 사실은 자본주의 그다음에 유럽의 특정한 나라들이 일으킨 문제가 크기 때문에 그것은 인류세라고 하는 중립적인 단어보다는 자본세라고 하는 것이 훨씬 더 적절하다라고 얘기를 하는데 이 지적에 대해서 고웨이 역시도 동의를 하고 있습니다. 그래서 인류세 혹은 자본세는 산업혁명과 함께 시작되었고 지금까지 인류가 사용한 화석연료의 절반 이상이 1990년 이후에 소비되었습니다. 지금 엄청나게 소비되고 있다라고 하는 것인데 이게 이제 아마도 신흥국가로 올라온 중국이라든가 인도라든가 이런 그다음에 뭐 브라질이라든가 이런 나라들 때문일 텐데 그래서 학자들은 지금을 대가속의 시대라고 부르는데요. 갈수록 가속도가 높아지고 있기 때문에 사실은 제어하기가 좀 어렵다라고 하는 것입니다. 물론 이제 그 대중의 욕망이라고 제가 써놨습니다만 미국을 포함해서 유럽의 많은 나라 사람들에게 기후위기에 대해서 물어보면 지금의 삶의 라이프 스타일을 희생하더라도 기후위기를 막아야 된다라고 얘기하는 사람들이 상당히 많다라고 하는 거죠. 뭐 거의 70%, 64%, 뭐 77%, 독일이 특히 높습니다. 높은데 이렇게 대중의 욕망은 아주 높음에도 불구하고 실제로 우리의 정치적 현실이나 경제적 현실이라고 하는 것은
그쪽으로 가지 않는다라고 하는 것입니다. 그래서 이제 사이트 고웨이 같은 사람들은 굉장히 선언적인 얘기인데요. SDGs라고 하는 것이 사실은 아편에 불과하다라고 하는 거죠. 본질을 치유하기보다는 지금 우리가 하고 있는 것들이 견딜 수 있고 이대로만 가면 뭔가 이렇게 기후위기를 해결할 수 있다라고 하는 것처럼 약간의 거짓 섞인 희망 고문을 하고 있다라고 하는 거죠. 근데 이제 이 사람은 기본적으로 SDGs가 나쁘다고 생각하지는 않지만 SDGs는 굉장히 점진적인 방식을 선호하는 어떤 상황이기 때문에 그것에 충실한다고 하더라도 앞에서 얘기했던 인류 사회가 합의했던 내용들을 지킬 수 없을 뿐더러 지금 인류 사회에 도래하고 있는 기후 위기에 대해서 적절하게 뭔가 이렇게 대처하기는 불가능하다라고 하는 것을 얘기를 하는 것입니다. 예. 그리고 이제 이런 것들의 원인 중에 하나가 그 울리 브란트라고 하는 사람이 얘기했던 제국적 생활 양식이라고 하는 것입니다. 아시다시피 이산화탄소 배출을 엄청나게 많이 할 수 있다라고 하는 건 그만큼 경제력이 있다라거나 산업화가 이루어졌다라고 하는 것인데 상위 5개국이 전 세계 이산화탄소 배출을 약 60% 정도 이상을 배출하고 있습니다. 그러니까 다른 말로 얘기를 하면 이득을 보는 사람들은 되게 일부라고 하는 거지요. 그런데 실제로 피해는 이산화탄소를 배출할 능력이 없는 가난한 나라들에 돌아가고 있다라고 하는 것입니다. 예를 들면 이제 이런 겁니다. 미국인들이 아보카도를 되게 좋아한다고 합니다. 제가 잘 모르는 얘기지만, 근데 미국인들의 먹는 아보카도를 칠레의 농민들이 다 생산을 하고 있습니다. 그다음에 우리도 엄청나게 쓰고 있는데요. 지금 이제 문제가 생기고 있죠. 팜유를 소비하고 있는데 이 선진국들이 소비하는 팜유의 대부분은 인도네시아와 말레이시아에서 90% 이상 나오고 있습니다. 그 사람들은 저 팜유를 얻기 위해서 열대우림을 마구마구 이렇게 파헤치고 있습니다. 그래서 그 열대우림이 파괴된 그 데미지는 다 인도네시아와 말레이시아 사람들이 지고 있는 거죠. 그 다음에 이제 2000년 이후에는 전 세계의 의류 산업이 패스트 패션이 주도를 하고 있는데 이 패스트 패션의 대부분은 방글라데시에서 만들어지고 있습니다. 그리고 거기에 쓰여지는 목화는 인도에서 나오는 거죠. 그리고 이제 세계적인 에너지 기업들이 전 세계를 돌아다니면서 원유라든가 이런 것들을 이렇게 퍼올리고 있는데 그 원유 유출 같은 경우에는 멕시코와 모리셔스 사람들이 피해를 보고 있고 댐을 지어서 판매하고 물을 이용하고 있는데 정작 그 피해, 댐이 무너져서 사람들이 죽는 것은 인도인들인데 그 사람들은 댐을 이용하지 않는다라고 하는 거죠. 이렇게 보면은 유럽이나 선진국 사람들이 소비하고 있는 상당수의 에너지와 뭔가 이렇게 상품들을 선진국이 만드는 것이 아니라 그 글로벌 사우스라고 하는 나라에 외주를 줘서 만드는 것이고 그 외주를 받아서 쓰고 있는 거죠. 독일 같은 경우가 독일이나 일본이 이 의존도가 굉장히 높은 나라입니다. 다른 말로 얘기하면 독일이 굉장히 에코에 대해서는 되게 민감하게 반응하는 나라이긴 하지만 그 사람들이 그렇게 쾌적한 환경을 유지할 수 있는 이유는 상당수의 상품들을 다 저런 글로벌 사우스에서 가져다 쓰기 때문이라고 하는 것입니다. 상황이 이럼에도 불구하고 에코팩이나 텀블러를 쓰자라거나 일회용 뭐 이렇게 뭐 이렇게 일회용품을 줄이자라고 하는 그걸로 해결할 수 있다라고 하는 것이야말로 사실 거짓말이다라고 하는 것이 코웨이의 주장입니다. 그래서 이제 이 사람은 지속 가능한 개발이나 지속 가능한 성장, 그린 뉴딜 이런 것들이 사실은 자본주의적 가치를 지키고 유지한 상태에서 하려고 하는 것인데 그것은 결국은 녹색 성장이라고 하는 현실 도피에 불과하다. 왜냐하니까 탄소 발자국이라고 하는 것을 고려해 보면 우리가 무언가 에너지 고효율이 있고 그 다음에 친환경적인 에너지를 만든다고 하더라도 그 친환경적인 에너지를 가공하거나 만들기 위해서 들어가는 여러 가지 부수적인 것들이 있다라고 하는 것인데 사실은 사람들이 거기에 대해서 얘기하지 않는다는 거죠. 문재인 정부에서 항상 문제가 됐던 게 그런 거 아닙니까? 이렇게 태양열 에너지를 쓰자라고 하는 건데 태양열을 쓰기 위해서는 산림을 이렇게 벌목을 하거나 엄청나게 많은 국토 땅들을 다 그런 어떤 태양열을 만들기 위한 판을 깔아야 되는데 그것이 상당한 문제를 낳고 있다라고 하는 것입니다. 최근에 우리나라도 이제 현대자동차가 이제 이걸 주도하고 있는데요. 전기자동차가 대세가 될 것이고 이것이 굉장히 환경에 되게 좋다라고 하는 것인데 근데 문제는 이제 전기자동차를 운영하기 위해서는 리튬이 필요한데 이 리튬은 우리나라가 만드는 것이 아니라
칠레에 있는데 이 칠레에서 리튬을 생산하기 위해서는 어마어마한 양의 물과 그 다음에 엄청나게 많은 이 재앙에 가까운 이렇게 발굴 작업이 필요하다라고 하는 것입니다. 그래서 실제로 칠레 사람들은 전기자동차를 쓰지도 않음에도 불구하고 한국을 비롯해서 미국이나 유럽 사람들이 전기자동차를 친환경적이라고 해서 쓰기 위해서 칠레의 광산과 안데스 산맥을 완전히 파헤치고 있다라고 하는 것입니다. 리튬만이 아니라 코발트 역시 마찬가지인 거죠. 예, 코발트 역시 이 전지에 가장 필요한데요. 이것도 역시 전 세계 매장량의 약 60%가 콩고에 묻혀 있습니다. 그래서 콩고 뭐 이렇게 유튜브에 보시면 나오는데요. 콩고의 상황을 보시면 전 국토가 코발트를 얻기 위해서 파헤쳐지고 있고 그 코발트를 어떤 식으로든 가공하기 위해서 어린아이들이 맨손으로 저걸 가공을 하고 있는데 저 중금속 오염이 너무너무 심각해서 어마어마하게 많은 사람들이 죽어나가고 있다라고 하는 것입니다. 근데 그 상황을 잘 모르기 때문에 한국이라든가 일본이라든가 선진국 나라 사람들은 친환경적이다라고 하는 이유를 들어서 전기자동차를 쓰고 있는데 과연 전기자동차가 전 세계적으로 보면 친환경적일까? 근데 이제 자기 나라만 보면 친환경적이다라고 얘기할 수 있다라고 하는 것입니다. 그런 의미에서 이제 우리가 가지고 있는 생각을 좀 바꿔야 된다라고 하는 것이고요. 네. 그럼에도 불구하고 그 모든 것들을 함에도 불구하고 결국은 이산화탄소 배출량을 줄이는 데는 아주 미미한 역할밖에 하지 못한다. 그러면 이제 뭐가 중요할까? 개인에게 가장 중요한 것은 비행기를 이용하지 않는 것, 그러니까 비행기를 이용한 세계 여행을 하지 않는 것, 그 다음에 대형 SUV 같은 것들을 쓰지 않는 것, 이런 것인데 이제 이런 걸 얘기했을 때 과연 대중들이 동의할까? 사람들이 많이 동의할까? 아마 동의하기는 어렵다라고 하는 거죠. 그래서 사람들은 그런 얘기를 잘 하지 않는다라고 하는 것입니다. 그러니까 다른 말로 얘기를 하면 그린 뉴딜이라든가 이런 것들이 많은 사람들에게 대략적인 지지를 받고 있는 이유는 우리가 생활 양식을 바꾸지 않아도 크게 뭔가 지금 우리가 살고 있는 라이프 스타일을 바꾸지 않아도 해결할 수 있다라고 하니까 되는 것이지만 만약에 우리의 삶의 방식을 전면적으로 바꿔야 되면 과연 동의할 수 있을까? 이런 얘기를 해볼 수 있다라고 하는 겁니다. 그럼 이제 어쩌자는 얘기냐라고 했을 때 사이트 코웨이가 얘기하는 것은 디그로스, 그러니까 탈성장이라고 하는 것입니다. 탈성장이라고 하는 것은 성장을 지향하는 기본적으로 성장의 베이스를 가지고 움직이는 자본주의와는 반대 방향으로 움직이는 것인데요. 이것을 마치 무슨 과거의 사회주의나 공산주의를 하자라는 식으로 오해하시면 안 될 것 같고요. 가급적이면 상품의 영역이라든가 화폐로 모든 게 해결되는 부분들을 줄여나가자라고 하는 것이 가장 핵심적이라고 생각합니다. 그리고 이제 그것을 위해서는 커먼즈라고 하는 것을 재건하자라고 하는 거죠. 뭐 우리가 자본주의의 발생을 얘기할 때 울타리치기라고 하는 것을 많이 얘기를 하는데요. 그 울타리치기의 핵심은 기본적으로는 공유재산이었던 것들에 울타리를 쳐가지고 그것들을 이렇게 사적인 방식으로 점유하는 것인데요. 반대로 이 사람은 이제 그렇게 사적으로 점유되어 있는 많은 부분들을 다시 공적인 부분, 커먼즈로 이렇게 되돌리자라고 하는 것이고 이걸 통해서 아주 급속하게 효과적으로 기후위기에 대처할 수 있다라고 하는 것입니다. 그러면 이제 그렇게 된다면 결국 우리가 이제까지 사용했던 여러 가지 물건들을 사용하지 못하는 것이 아니라 과거의 탈성장론자들은 쓰지 말자, 덜 쓰자, 되게 이제 이것이 핵심이었는데 이 사람은 그것이 아니라 그런 물건들 중에서 안 쓸 수 없으니까 안 쓸 수 없는 것들을 써야 되는데 그런 것들은 커먼즈의 부분으로 이렇게 돌려놓자라고 하는 것이 이제 이 사람의 주장입니다. 그래서 화폐와 상품이 지배하는 부분을 줄여나가자라고 하는 것이 핵심인데요. 가령 이제 우리가 지금 그 공유 경제가 많이 돌아가고 있는데 자동차 같은 게 대표적인 거죠. 자동차를 공유한다라고 하는 뭐 지금은 그것도 이제 어느 정도는 상업적인 영향력이 없지 않아 있습니다만 만약에 우리가 자동차를 공유할 수 있다면 그리고 또 하나 이제 이런 거 생각해 볼 수 있는 거죠. 지난 10년 동안에 전 세계에서 팔려나간 스마트폰이 130억 개라고 나와 있습니다. 알고 있습니다. 근데 그 130억 개 중에 지금 사용되고 있는 건 30억 개 정도거든요. 나머지 100억 개 정도는 만들어져서 팔려서 어딘가에 버려졌거나 안 쓰고 있는 상황인데요. 만약에 그냥 제 아이디어지만 만약에 우리가
스마트폰을 공유형으로 만약에 한다면, 그 영구 임대 같은 식으로 한다면, 그리고 이제 2년마다 바꾸는 것이 아니라 업자들이 책임을 져서 2년마다 뭔가 이렇게 수리를 하거나 아니면 업그레이드를 해주거나 이런 식으로 해서 만약에 쓴다면 최소한 100억대 중에 상당 부분은 안 만들어도 되는 것인데, 그렇게 안 만들어도 되는 부분들을 많이 만들 수 있다면, 그렇게 줄여나갈 수 있다면 기후위기에 굉장히 획기적으로 대응할 수 있지 않겠느냐라고 하는 것이 이제 사이트 코웨이의 주장이고요. 안드레아스 말름이라고 하는 사람은 스웨덴의 환경 사상가이자 생태학자인데요. 굉장히 실천적인 것을 강조하는 사람입니다. 이 사람 역시도 이제 인류세라고 하는 것을 개념 자체가 위험하다, 되게 모호하기도 하고, 이것을 모두 만약에 인류 공통의 문제라고 돌려버리면 전 세계에서 약 100개 정도의 기업이 그 기업에게 면죄부를 주게 되는데 이것들은 되게 문제가 있다라고 얘기를 합니다. 안드레아스 말름의 책은 지금 우리나라에 번역되어 있는, 한국에 번역되어 있는 책은 코로나, 기후 오래된 비상사태라고 하는 책이 유일한데요. 이 부제목이 21세기 생태사회주의론이라고 달려 있습니다. 근데 이제 아마도 번역하는 사람이나 출판사가 굉장히 약간 이렇게 뭔가 온건하게 포장한 것 같은데, 원래 제 제목은 전시공산주의라고 하는 것입니다. 전시공산주의고, 이것은 아래쪽에 나와 있는 것처럼 레닌 트로츠키주의라고 하는 것을 바탕을 두고 있습니다. 그래서 국가가 강력한 국가 권력을 통해서 뭔가 이렇게 자본주의 전체나 시장 전체를 장악해야 된다, 이 얘기를 하고 있는 거죠. 그러면서 이 사람은 점진적인 개혁을 주장하는 사회민주주의나 국가 자체를 부정하는 아나키즘 다 현재의 기후위기에 대처할 수 없다. 우선은 점진적인 개혁주의 같은 사회민주주의나 이런 걸로는 지금의 급박한 기후위기의 해결책을 제시할 수 없고, 그다음에 지금 우리가 경험하고 있는 이런 기후위기들은 국가나 정부가 나서서 주도하지 않으면 해결될 가능성이 없기 때문에 국가 자체를 부정하는 아나키즘은 지금 시대에는 안 맞다라고 하는 것이 이제 이 사람의 주장인 거죠. 물론 이렇게 보면 이 사람은 이제 이런 기후위기에 대한 노동자의 책임도 분명히 존재합니다. 그런데 그런 거에 대해서 잘 말하지 않는다라고 하는 것이 이 사람의 이제 한계이기도 한데요. 가령 예를 들면 영국이나 유럽, 특히 미국이 그러한데 2차 세계대전 이후에 호황기를 누리면서 노동자들은 포디즘적인 계급 타협이라고 해서 더 많은 임금을 요구했고, 더 많은 임금을 받아서 좋은 자동차와 좋은 아파트와 주택과 이런 것들을 이제 구매하기 시작했는데, 그렇게 본다면 화석연료의 사용이라고 하는 것에 노동자의 몫이나 역할도 분명히 존재했던 것인데 그것을 말하지 않는다라고 하는 것이죠. 따라서 이제 이것이 순전히 자본의 문제만이다라고 얘기하는 것은 사실은 거짓말일 가능성이 되게 높다라고 하는 것입니다. 근데 이제 안드레아스 말렘이 왜 이렇게 과격한 얘기를 하느냐라고 하면, 이게 이 책이 코로나 팬데믹 초기에 쓰여진 것입니다. 그러니까 2019년 말에서 2020년 초반에 쓰여진 것인데요. 그래서 아마 그런 것 같습니다. 다른 말로 얘기하면 팬데믹 상황에서 정부나 국가가 주도하니까 어느 정도 문제가 해결되더라. 따라서 기후위기 역시도 국가나 정부가 나서가지고 강력한 힘을 가지고 작동하면 단기간 내에 문제를 해결할 수 있지 않겠느냐라고 하는 것입니다. 그 책에 나와 있는 부분인데 잠깐 읽어보겠습니다. 트럼프는 위기 시에 대통령이 민간 기업의 필수품 공급을 명령할 수 있는 국방물자 생산법을 발동한다. 그랬더니 GM과 포드는 잉여 장비를 생산하던 유휴 공장에서 필요 부품을 조달해서 폭발적인 팬데믹 확산 속도에 맞추어 인공호흡기를 대량 생산하는 방법을 찾기 시작했다. GM은 이익 추구를 포기하겠다고 다짐했다. 그리고 자동차 제조사들과 비슷하게 비필수성이라고 하는 구렁텅이에 빠지고만 패션 브랜드들, 예컨대 프라다, 알마니, 이브생로랑, H&M은 제조 역량의 일부를 의료작업복이나 그다음에 얼굴용 마스크나 방호복 제조에 돌렸다는 겁니다. 그리고 캘리포니아에서 덴마크까지 위스키나 보드카를 만들던 증류주 업체들은 자기들의 라인을 개조해가지고 술 대신 손 소독제를 만들기 시작했다라고 하는 것입니다. 그리고 이제 이런 것들이 이루어지니까 계획적인 노동력 배치가 이루어졌다라고 하는 거죠. 비행기가, 그러니까 여행이 이제 자유롭지 못하니까 비행기가 뜨지 못하는 상황이 발생을 했는데, 그러다 보니까 스웨덴에서는 스튜어더스들이, 승무원들이 재교육을 받아서 간호사로 투입되기로 했다라고 하는 것입니다. 안드레아스 말렘이 볼 때는 이 모든 것은 트럼프의 사인이 보여준 것처럼 국가가 강력하게 뭔가 주도하면 가능하다라고 하는 것입니다. 런던에서는 전쟁 중에도
운영되었던 백화점이 문을 닫았고, 그다음에 미국에서는 스타벅스의 모든 노동자들이 스타벅스를 닫자, 그래야지 이 확산을 막을 수 있다라고 하는 그런 얘기들을 했다라고 하는 것입니다. 그리고 우리가 경험했듯이 지금 전 세계에서 이산화탄소를 제일 많이 배출하는 나라는 중국인데, 코로나의 발원지가 중국이지 않습니까? 그러다 보니까 2020년 2월 한 달 동안 석유와 석탄 연료 연소량이 3분의 1 정도 줄었고, 같은 시기에 중국에서 배출되던 이산화탄소 양이 75%가 줄었다라고 하는 것입니다. 거의 셧다운 됐기 때문에 아마 그렇겠죠. 그렇죠? 그러니까 이제 돌아가서 말씀을 드리자면, 현재 인류가 직면하고 있는 기후 위기를 해결하기 위해서는 급격하게 이산화탄소 양을 줄여야 되는데, 지금까지 많은 나라들이 합의해서 만들었던 합의안들은 설령 그것이 잘 된다고 하더라도 급격하게 줄어들 가능성이 없고, 심지어 지금 계속 늘고 있다라고 하는 것이거든요. 그러니까 기후위기 협약을 맺었음에도 불구하고 이산화탄소의 배출량은 늘고 있습니다. 늘고 있기 때문에 그것이 지켜질 가능성이 없는데, 정부나 국가가 팬데믹 상황에서 주도했던 내용들을 보니까 급격하게 줄일 수 있더라. 따라서 안드레아스 말름은 바로 기후위기를 해결하기 위해서는 저런 정부나 국가가 강력하게 개입을 해서 저것을 억제하지 않으면 안 되고, 실제로 그것이 가능하냐라고 물을 수 있을 텐데, 우리가 코로나 팬데믹 상황에서는 그걸 이미 경험했기 때문에 가능하다라고 하는 것입니다. 팬데믹이라고 하는 것이 우리에게 준 여러 가지 효과 같은 것들이 있는 거죠. 예를 들면 기본소득론 같은 것도 그것이 가능하냐 불가능하냐라고 얘기했는데, 팬데믹 상황에서는 재난지원금이라고 하는 방식으로 한번 경험을 해봤기 때문에 역시 그 문제도 역시 아마 앞으로 논의가 될 것 같은데요. 그래서 이제 이런 안드레아스 말름은 혁명 직후에 레닌이 주도했던 전시공산주의를 모델로 삼아서 지금 국가나 정부가 대응을 하면 빠른 시간 내에 기후위기 문제에 해결할 수 있을 거다. 근데 만약에 그렇지 않고 그것을 시장에 맡겨놓거나 아니면 민간의 자율적인 부분에 맡겨놓거나 국가들끼리의 협약과 약속을 믿고 그대로 내버려 둔다면 사실상 그것은 실효성이 없기 때문에 그렇다라고 하는 것입니다. 그레타 툰베리를 만나면 전 세계 정상들이 툰베리의 이야기를 듣기보다는 툰베리와 사진 찍기를 좋아한답니다. 사진 찍고 난 다음에 그냥 간다는 거죠. 그게 이제 지금 기후위기를 대하고 있는 전 세계 정상들의 아마 태도일 텐데, 그래서 이제 그런 것들을 어떻게 실효성을 높일까라고 하는 것이 이 두 사람의 주장이었습니다. 청정에너지 문제는 아까 앞에서 말씀드렸으니까 넘기겠습니다. 청정에너지를 만든다고 하더라도 양이 적고 지금 감당이 안 될 뿐더러 된다고 하더라도 생태적인 사회적 비용이 발생한다라고 하는 문제를 놓칠 수 없다라고 하는 것입니다. 마지막 부분은 다시 한번 말씀을 드리면 일회용 플라스틱 제품을 쓰지 않기, 그다음에 텀블러를 사용하기, 에코백 사용하기, 기타 등등의 이런 것들은 개인이 할 수 있는 부분이기 때문에 이것을 포기할 이유는 없습니다만, 저것들을 아무리 잘 지킨다고 하더라도 급격하게 대응을 해야 되는 기후 위기에 대해서는 올바른 해결책이 되지 못한다라고 하는 것이고, 그런 맥락에서 최근에 학자들 사이에서는 생태사회주의, 생태주의로만은 부족하고 생태사회주의라고 하는 것을 제기하고 있습니다. 다만 이제 이때 아까 처음에 말씀드린 것처럼 사회주의라고 하는 것이 우리에게는 소련, 중국, 북한 이런 것밖에 떠올리지 않기 때문에 사실은 이제 좀 약간 빈곤한 게 보이는데요. 아마도 이 사람들이 얘기하는 생태사회주의가 꼭 그런 것은 아닌 것 같습니다. 물론 이제 안드레아스 말름은 그렇게 갈 가능성이 높기 때문에 저 역시도 거기에 대해서는 동의하지 않는데요. 어쨌건 이 자본주의 문제에 대해서 뭔가 이렇게 근본적인 고민을 하지 않으면 기후 위기가 해결되기 어려울 것이다. 그리고 그것을 잘 보여주는 것이 두 사람의 책이다라고 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 발표 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 고은진 교수님 발표 잘 들었습니다. 두 번째 발표는 독일 마부르크 필립스 대학교 박사과정에 있는 심은주 선생님입니다. 여성이 억압받던 중세 시대에 작가, 과학자, 철학자, 예언자, 작곡가 등으로 활약한 독일 베네딕토의 수녀 힐데가르트 폰 빙엔의
생태학적 메시지에 대해 발표하시겠습니다. 심은수 선생님. 네, 감사합니다. 방금 김은기 교수님께서 말씀해 주신 것처럼 저는 중세 12세기에 살았던 힐데가르트 폰 빙엔이라는 수녀이었으면서 이제 베네딕카니슈 그 수도원의 원장이었던 여성으로서 원장이었던 그리고 종교가였을 뿐만 아니라 음악가였고 시인이었고 독일 약학의 기초를 이루고 있는 그 약초들을 연구했고 또 독일 의학의 기초를 이루는 자연에서 얻을 수 있는 치료를 연구했던 매우 드문 중세 12세기의 여성입니다. 그런데 이 여성을 독일에서 아직까지도 매우 다양하게 연구하고 있고 또 이 힐데가르트가 지었던 많은 책들은 오늘날 21세기를 사는 우리에게 그 생태적인 메시지를 주는 부분들이 많이 있습니다. 그래서 여성 생태학 분야에서도 연구를 하고 또 그녀가 만든 음악은 치료의 기능을 목적으로 또 만들어져서 음악 치료 쪽으로도 사용이 되고 있고 다방면으로 알려지고 있는 여성입니다. 저는 이 수녀에 대해서 도시 빙엔에 관심을 갖게 되면서 연구를 개인적으로 시작을 하게 되었는데요. 그래서 제 오늘 발표는 빙엔 도시를 중심으로 해서 이 힐데가르트가 어떻게 빙엔에서 그 흔적을 계속해서 남기고 있고 또 빙엔 사람들이 어떻게 힐데가르트를 전수하고 있는지를 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 그녀의 그녀의 성장과 그 다음에 이제 중요한 작업들, 저서들을 살펴보기로 하겠고요. 그 다음에는 연이어서 힐데가르트가 자기의 많은 저서에서 비리디타스라는 개념을 사용을 하고 있습니다. 그런데 이제 이 비리디타스 개념은 그린크라프트라고 해서 모든 생명에 존재하는 생명을 이루는 근본적인 힘이라고 보고 있습니다. 그래서 비리디타스에 대한 베도이퉁을 좀 알아보고 그리고 이 비리디타스 개념이 사람과 신과 자연 안에서 어떻게 나타나고 어떤 관계를 이루면서 그 존재하고 있는지를 알아보고 그 다음에는 비리디타스가 현재 생태학적인 위기에 우리에게 주는 그런 의미는 무엇일까에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 네 번째로는 빙엔 도시를 중심으로 해서 연구 그 젠트룸과 그 다음에 여러 가지 그 기관들 그 다음에 이제 성당들을 중심으로 해서 그녀가 어떻게 전해지고 있는지를 알아보도록 하겠습니다. 먼저 출생을 보면 힐데가르트는 귀족이었던 베르사임이라는 독일의 중부 지역에서 태어났습니다. 그래서 10남매 중에 막내로 태어나서 수도원에 베네딕카니슈 수도원에 그 디즈보덴베르기라는 곳에 수녀 유타에게 맡겨지게 됩니다. 이 당시에는 여성을 수녀원에 보낸다는 의미는 교육을 받기 위함이고 또 한편으로는 교육을 받을 수 있는 유일한 장소였기 때문에 결혼하기에 좋은 조건을 갖추게 수녀원에 들어갔다 다시 나와서 결혼을 하는 그 공동체에 있다가 나와서 결혼을 하게 되면 그 조건이 좋은 것으로 인정이 되었습니다. 힐데가르트는 8살에 이 가족과 가까웠던 여성 수도원장 유타에게 보내졌는데
이 디지보덴베르기라는 수도원은 매우 지금 여기 사진이 있습니다. 지금은 구루터기만 남아있지만 매우 산속 깊이 인가와 동떨어진 곳에 모든 수도원이 그렇지만은 특별히 낮에 가도 시원할 만큼 매우 깊게 떨어져 있는 장소입니다. 이런 디지보덴 베르게서 힐데가르트는 그 유타 수녀 원장과 함께 한 방에서 생활하면서 베네딕트 성인의 교율대로 공동생활을 통한 배움을 익혔고 주일에 시편을 읽고 규칙적으로 기도하고 성서, 신구약 가르침을 읽고 들었는데 당시에는 교재가 제한되어 있는 데다가 성서가 기도로서 끊임없이 반복되었기 때문에 성경은 그녀의 삶에서 가장 중요한 텍스트가 될 수밖에 없었습니다. 그리고 수녀원에서는 또 자신들의 먹거리에 필요한 야채와 향신료 겸 약초를 재배하는 텃밭을 직접 재배하면서 훗날 힐데가르트가 수녀 원장, 시인, 신비주의자, 작곡가, 미술가, 신학자, 또 거기다 예언가, 설교자, 치유가, 자연주의자로서의 기초적인 삶을 배웠다고 할 수 있습니다. 힐데가르트는 기본적으로는 매우 허약한 사람이었고 스스로 중병과 싸워야 됐기 때문에 자연을 통한 치유는 힐데가르트 자신에게도 매우 중요한 관심이 되었습니다. 그녀는 이제 1136년에서 1158년에 유타가 죽으면서 수녀 원장이 죽으면서 수도원 공동체 장으로 선출되었고 42살이 되었을 때 저술가로서 예언가로서 신의 계시를 쓰라는 그 비전을 받습니다. 그러나 이 계시에 따라 그녀의 첫 환시 작품 스키비어스를 쓰는 데까지 10년이 더 걸렸습니다. 그 당시에는 여성의 영적인 통찰력과 신비체험에 대해서 신분을 강요받았던 시기였고 힐데가르트는 그때까지 자신의 어릴 때부터 신비체험을 40년 동안 가깝게 지내던 그 유타와 폴마 외에는 침묵했는데 자신의 그 재능을 감추고 목소리를 낮추어야 하는 현실적인 조건 앞에 자주 자기가 중병을 앓고 그리고 비전을 다시 글로 쓰기 시작했을 때 몸이 회복된 경험을 가지고 있다고 기술하고 있습니다. 첫 번째 환시 작품 스키비어스를 10년의 작업 끝에 완성을 했고 그리고 그 당시 유명한 신비주의 수도자였던 베른하르트로부터 그녀의 저술이 교회의 가르침에 부합된다는 편지를 받고 작품을 세상에 공개합니다. 그리고 나서는 다시 신의 그 계시를 받고 힐데가르트 라인 강변의 중부 도시 빙엔에 루페르츠로 수도원을 옮기기로 결정합니다. 이곳이 바로 힐데가르트 빙엔이 이것은 지금 현대에 찍은 제가 2021년도에 찍은 사진이지만 빙엔의 사진입니다. 그래서 라인 강변 도시에 있는 굉장히 비옥한 도시이고 중세 때부터 로마의 배들이 드나드는 아주 교통의 요지였고 종교 정치의 중심 마인츠하고 가까워서 종교 정치의 중심을 이뤘던 곳이라고 할 수 있습니다. 그래서 빙엔은 디지보덴에서 이 빙엔으로 중앙으로 나와서 여성 수도원을 건립하게 됩니다. 그리고 여기서 이제 보다 더 효과적으로 세상을 향해서 예언자적인 영향력을 펼쳐가는 곳이고 빙엔의 힐데가르트라 알려진 대로 이 지역이 차지하는 의미가 힐데가르트의 비리디타스 사상에 밀접한 연관을 가지고 있습니다. (1163년에는) 두 번째 환시 젖을 삶의 공정을 집필하는데 이것은 힐데가르트의 세 가지 비전 책 중에 두 번째 책이 되겠습니다. 이 책을 집필하면서도 힐데가르트는 마인츠, 밤베르크, 트리어, 쾰른 등으로 그 말을 타고 설교 여행을 다닙니다.
그래서 그 당시에 영지주의자였던 그 교회에서 아주 골치를 앓고 있고 이단시되던 영지주의자들과 토론하고 그들에게 그 자기의 신학을 설교를 합니다. 그리고 나서는 이제 계속해서 그 세 번째 환시저수를 기록을 했는데 특이한 것은 hildegarde는 그 루페스베르크에서 여성 수도원을 건립했을 때 그 귀족의 여성들뿐만 아니라 빈민 여성들, 평민 여성들도 그 수녀로 받아들이기 시작을 했습니다. 그리고는 이 시기에 세 번째 환시저수를 기록했는데 이것이 바로 비리디타스 사상이 가장 많이 나와 있는 그 세계와 인간으로 번역할 수 있는 작업이 되겠습니다. 그 외에도 보면 네, 제가 방금 설명한 요 세 가지 비지온 그 환시 작품들이 세 가지가 나와 있고 그 외에도 hildegarde는 그 자연 치료에 관한 책들을 저수를 했습니다. 그러면서 이제 수도원의 그 동료들과 일반 대중들을 한쪽으로는 설교로 또 한쪽으로는 자연의학으로 치료하면서 많은 존경과 사랑과 명성을 얻었습니다. 스스로는 어려서부터 매우 허약하고 자주 병으로 고생을 했는데 hildegarde는 그럼에도 81세가 되도록 장수하면서 정말 많은 분야에 걸쳐 많은 글을 남기고 1179년 9월 17일에 세상을 떠나서 루페르츠베르크에 묻혔습니다. 그녀는 자연사, 그 자연과 약초에 관한 저서 외에도 그 음악에 대한 책들을 또 기술을 했습니다. 그래서 자기가 직접 작곡하고 곡을 쓴 것들을 그 예배에 사용을 하고 지금까지도 이 음악들이 그 영성음악으로 그 제대로 만들어져서 전수되고 있습니다. 그 외에는 그녀가 많은 그 황제와 또 그 당시 교황과 사제들과 나눈 다양한 그 편지 글들이 그녀의 개인적인 그 생활과 그 사상들을 잘 알려주고 있습니다. 그녀가 죽고 난 다음에는 (1664년부터) 독일 마인츠 교구의 시간전례서와 미사경본에 9월 17일을 그녀의 축일로 기념하기 시작했다는 기록이 있고 1940년부터 이 축일을 교황청에서도 받아들이게 됩니다. 2012년에야 10월 7일에 교황 베네딕트가 hildegarde를 교회의 학자로 공식 인정하게 됩니다. 그러면은 이제 그녀의 작품들 외에 작품 속에 나타나고 있는 비리디타스 개념에 대해서 잠시 알아보도록 하겠습니다. 비리디타스는 hildegarde가 사용한 라틴어에서 유래된 독특한 개념으로 라틴어 비리디타스 생기 있다, 푸르다라는 뜻의 비레에서 파생되었고 영어로는 비리디티, 그린네스로 번역되었는데 이는 푸른 초록이나 푸르름의 의미로 사용된 개념이지만 hildegarde에게는 비리디타스를 모든 자연계, 즉 인간과 동물, 식물, 그리고 광물에도 존재하는 만물의 기초 생명력이며 치료의 근본적인 힘이라고 보았습니다. 비리디타스는 다시 말하면 모든 존재의 근원이고 생명을 꽃피우게 하는 창조적인 힘이며 동시에 인간을 조화롭게 하는 치유하는 힘인데 이 녹색 생명력의 개념은 성서의 시편에서 자주 언급되는 형용사이고 주로 성서에서는 식물을 묘사할 때 사용되었지만 hildegarde는 이 녹색 생명력이 원래 식물 안에 있는 것으로 보아서 우리가 알 수는 있지만 인간의 몸과 영에도 작용한다고 보았습니다. 그리고 이 녹색 생명력 비리디타스는 대우주 자연과 소우주 인간에게 함께 작용해서 생명을 주는 단일한 창조적인 힘이라고 봤습니다.
이 힘은 우주 전체 자연의 맥을 뜨게 하고 인간의 삶에 조화를 주는 힘인데 이것은 창조주 하나님에게서 주어진 것이라는 전통 신학의 기반. 그럼에도 불구하고 그녀는 저서를 통해서 신의 창조의 세계를 찬양하지만 그녀의 관심은 천상의 세계나 신의 세계에 보정되어 있지 않고 자연과 사람에게 구체적으로 나타나는 생명의 건강과 안위에 폭넓게 관심을 두었습니다. 즉 인간과 자연세계 전반에 걸쳐서 나타나는 생명력 비리디타스에 관심을 두고 사람과 자연 생명력의 부분이 창조의 세계를 완성시켜 나가는 것이라고 봤습니다. 그녀의 모든 저서에는 이 비리디타스의 개념과 역할을 지속적으로 언급하고 있는데 특히 그녀의 환시 3부작 세계와 인간과 그녀가 나눈 서신들에서 나타나고 있고 이 생명력이 그러면 어떻게 인간과 신과 창조물 속에서 존재하며 그 역할을 담당하고 있는지 설명한 부분을 한번 보도록 하겠습니다. 힐데가르트는 먼저 인간은 육체적으로 자연과 그 땅과 우주와 대화하고 이를 지키고 완성하도록 하는 소우주로 봅니다. 여기에 비해 자연은 대우주이며 이를 통치하는 이는 창조주 하나님입니다. 그런데 여기서 자연은 자신의 대우주를 완성하도록 인간과 함께 연대해서 작용합니다. 이 소우주 대우주의 원리 속에서 모든 창조물은 공통의 기본 요소로 이루어졌고 우주와 결합되어 있으며 비리디타스는 대우주 자연과 소우주 인간에게 함께 작용하는 단일한 힘입니다. 따라서 함께 작용하는 힘, 즉 조화와 연대감의 성질을 가지고 있는 비리디타스, 푸르른 생명력은 하나님께서 인간에 대한 사랑으로 당신의 창조계 안에 넣어두신 온전함을 상징한다고 봅니다. 여기서 인간은 하나님 창조의 세계를 경외하듯 자신의 영혼만이 아니라 몸을 경외하고 공경하도록 합니다. 이런 사상은 이미 12세기에 매우 진보적인 사상이라고 볼 수가 있습니다. 이렇게 힐데가르트는 하나님 그 육화의 신비로 연결해서 몸의 귀함을 더욱 강조하고 영혼과 육체의 건강, 즉 이 건강이 중요 덕목이 됩니다. 이 덕목이 이 모든 관계들의 건강까지 연결돼서 조화를 이루어야 창조의 완성을 향해 기쁨으로 가는 것이라고 보았는데 여기에서 인간의 도덕적인 의무를 고취시킵니다. 그런데 이 도덕적인 덕목으로서의 덕은 인간의 노력으로 얻어지는 것이 아니라 인간이 책임 있게 행동할 수 있게 되는 신적인 힘, 즉 인간에게 주어진 은총의 선물이라고 봤습니다. 예를 들면 비리디타스가 약해졌을 때 힐데가르트가 말하는 덕의 이해 중에 몇몇 개는 겸손의 덕이라든가 끈기의 덕이라든가 인자함의 덕, 사랑으로 다시 사랑의 힘으로 다시 약해진 비리디타스를 찾을 수 있다고 봤는데 이 덕들은 말했듯이 신적으로 오는 것이며 하나님의 선물이자 인간의 능력이라고 봤습니다. 그러므로 건조한 그 덕의 체계, 윤리적인 덕의 체계가 아니라 인간의 삶 안에서 인간과 하나님의 공동 작업으로 이루어지는 생동하는 형태로 표현을 하고 있고 그래서 이렇게 전체 질서와 내적인 질서를 연결하고 덕이 균형 있게 유지되도록 적당한 정도를 찾는 것과 이를 지혜롭게 구분하는 그 구분의 능력, 식별의 능력을 또 중요한 덕이라고 보았습니다. 힐데가르트는 건강한 조화로운 상태를 비리디타스로 설명하고 모든 질병의 원인을 비리디타스의 부조화로 이해합니다. 즉 질병은 정도를 잃은 생활 방식으로 전체 창조물을 하나의 생명 질서로 연결해준 전체 질서의 내적인 질서가 균형을 이루지 못한 것으로 봅니다. 질병은 창조주가 원하는 기능이 소진된 것, 생명력의 결핍을 의미하며 비리디타스로부터 분리된 것으로 이해합니다. 인간의 질병은 증상의 단순한 치료만이 아니라 몸과 영혼이 이 전체 질서에 있는 녹색 생명력에 다시 연결되도록
하는 것이 중요하며 인간이 전체 창조 질서 안에서 항상 적당한 정도를 실현할 수 있도록 창조주에게 귀를 기울이는 것이 건강이라고 봤습니다. 이 점은 오늘날 생태 형성에 있어서도 아주 중요한 개념인데 비리디타스는 모든 유기체의 기본 구조이기도 하지만 창조물의 내재적인 자기 치유력의 힘이기 때문입니다. hildegart가 사람의 건강에 많은 관심을 쏟았던 것도 이런 영성적인 맥락에서 이해할 수 있습니다. 따라서 hildegart에게서 생태위기의 극복은 다시 모든 피조계의 푸르름이 회복되게 하는 것과 이러한 푸르름을 가져오게 하는 방안의 모색이 될 것입니다. hildegart는 인간의 질병을 약으로 도와주는 치료제가 공기와 물, 약초와 동물들, 그리고 광물들과 같은 자연에 녹여져 있으며 이러한 약이 바로 그녀가 온전히 싱싱하고 생명력 넘치는 동정녀라고 부른 동정녀 마리아의 모태에서 작용한 푸르른 생명의 힘이라고 봅니다. 그래서 이 비리디타스는 그녀의 그 저서 안에서 매우 다양하게 합리적인 내용으로 표현이 되고 있고 조직적이라거나 드러나게 설명을 하고 있지 않습니다. hildegart는 이 비리디타스에 반대되는 개념을 메마름으로 표현하고 있는데 모든 질병과 생태적인 문제는 바로 생기 있고 푸르러야 될 피조계가 메마름을 경험하는 데 있다고 봤습니다. 다시 말해서 인간이 신과 자연의 생명력에 얼마나 의존하고 있는가에 따라 건강이 좌우되고 이 건강을 유지하기 위해서 생활 방식과 태도, 삶의 목표를 변혁할 필요가 있다고 봅니다. 그 과정에서 의사가 필요하게 되면 의사는 유기체로서 전체로서의 인간을 고려하면서 삶의 외적 상황을 염두에 두고 예방조처와 후속조처를 실행해야 합니다. 그런 의미에서 또 hildegart는 음악의 치료 기능에 매우 주목했는데 그녀에게 음악은 하나님을 찬양하는 것이고 인간의 고유한 과제입니다. 또 음악은 치유의 기능을 가지고 있어서 내면의 소리에 귀 기울여서 각자 고유의 음을 알아내고 스스로 올려 전체 화음에 자리 잡도록 하는 것이며 원래의 근원을 기억해서 영혼을 올려 이 전체 안에서 자신을 쇄신하도록 함으로써 영혼을 치유하고 몸을 치유하는 것으로 봤습니다. 그렇다면 소장님 지금 발표하신 지가 30분이 넘었거든요. 2분 안으로 끝내주시면 감사하겠습니다. 네. 두 번째로는 이제 창조자 하나님과 비리디타스 설명에서 많이 생략하고 설명을 드리면 hildegart는 비리디타스를 하나님의 녹색 손가락, 아버지의 사랑, 그 마음의 녹색 빛의 근원 예수라는 것에서 더 나아가서 예수 그리스도의 말씀에 행하신 것들은 녹색 생명력 비리디타스라고 표현을 합니다. 자연 창조에서는 비리디타스는 자연을 움직이는 매우 생동적인 힘이고 바로 씨앗이 싹을 틔우고 뿌리와 가지를 내리며 자라 꽃을 피우고 푸른 빛을 발하며 열매를 맺게 하는 근본적인 힘이라고 봤습니다. 그러면 이 비리디타스가 가지고 있는 오늘날의 의미를 보면 hildegart는 다양한 저서와 행동하는 삶을 통해서 그녀가 가르치고 실천하는 삶이 종교와 의학과 예술이 분리되지 않고 결합되어 있음을 봅니다. 이런 점에서 hildegart는 21세기 생태위기를 겪고 있는 우리에게 많은 생태학적 시각의 단서를 제공하며 생태 통합을 추구하는 우리의 현재 경향을 채워주기도 합니다. 비리디타스의 개념이 오늘날 우리에게 시사하는 점을 몇 가지로 정리해보면 그녀의 건강의 의미는 영혼과 육체가 건강함을 의미하는데 특히 그녀는 중세의 인간의 몸의 건강에 대한 관심과 돌봄을 통해 스스로의 몸을 사랑하도록 일깨우며 더 나아가 인간이 모든 창조의 세계를 경외하듯 다른 개개인에 대한 가치와 존중을 일깨워주고 있습니다. 또 그녀의 자연과 비리디타스의 관계 이해는 모든 창조물에 존재하는 내적인 원리, 즉 모든 인간과 자연이 조화 균형으로 연결되어 작용한다는 생태 유기적인 것이며 이 부분은 생태 위기 속을 사는 인간과 자연의 관계 설정에 새로운 패러다임으로 제시될 수 있을 것입니다. 이미 hildegart의 비리디타스 사상과 덕목들은 현대에도 그대로 접목되고 여기에서 만물의 상호 책임을 강조하는 세계관은 오늘날 생태교육의 내용에 의미 있는 단서를 제공하고 있습니다. 또
자연에 대한 새로운 그 이해와 인간 이해에서 새로운 자연 교육의 가능성과 몸과 영혼을 동일한 가치로 보는 통합 전인 교육, 인간의 책임과 생물의 본래적 원리를 인정하는 생태 윤리 교육과 또 비리디타스를 발견하고 표현하는 예술적 접근으로서의 교육에 새로운 의미를 부여해 줍니다. 특히 예술을 생태 교육의 중요한 부분으로 포함할 수 있게 하는 영광과 풍부함을 힐데가르트는 제시합니다. 마지막으로 그녀의 창조론에서 인간과 신, 자연에 대한 이해는 서로 다른 문화와 종교 속에 공존하는 세계인들에게 인간과 신과 자연에 대한 열린 영성과 영성의 독특한 풍요로움을 안겨줍니다. 특히 힐데가르트의 내재 사상, 돌봄, 분별의 강조, 남성과 여성의 조화 등은 특별히 돌봄과 사랑, 인간과 자연을 통합적 시각으로 보는 동양 사상에 접목할 수 있는 여지를 제공하고 있습니다. 나머지는 제가 빙엔을 방문하면서 빙엔을 연구하고 기리고 또 알리는 그 기관들을 이곳에 이제 소개를 해놨습니다. 가장 중요한 기관은 여기 이제 아이빙엔에 있는 힐데가르트가 루퍼츠베르게에서 다시 두 번째 수도원을 빙엔에 짓습니다. 매우 높은 곳에 그 아이빙엔 리데스하임에 이제 위치하고 있는데 그 순례자들의 최종 목적지가 되고 이곳에서 수녀들이 직접 그 약초를 재배하고 또 도서관이 있습니다. 이곳에 힐데가르트의 자료들이 많이 보존이 되어 있고요. 그리고 또 연구센터로서의 기능을 합니다. 매년 9월 17일 빙엔이 돌아가신 날에는 이 축제가 열리고 빙엔시에서 그리고 예배 후에는 그 힐데가르트 빙엔의 그 몇몇 유해가 보관이 되어 있습니다. 그래서 그것을 들고 그 시가를 행진하는 행사를 하고 있고 또 힐데가르트가 탄생한 지 900년 되는 해에 그 박물관을 라인 강가에 세워서 빙엔의 작품들을 전시하고 있습니다. 이것이 바로 이제 힐데가르트 빙엔의 유해를 모신 관이고, 그리고 여기에 그 관을 들고 17일에 이렇게 9월 17일에 예배 후에 행여를 시작하는 장면입니다. 이것은 만든 힐데가르트 포럼의 정원이고요. 요것이 박물관 안에 있는 그 빙엔의 작품에서 나타난 상징적인 그림들을 모아놓고 설명한 작품들이라고 볼 수가 있습니다. 세미나와 마무리해 주시면 감사하겠습니다. 지금 시간이 꽤 지나가지고요. 요것은 지금 힐데가르트 길이라고 해서 네, 이렇게 해서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 길어져서 죄송합니다. 네, 감사합니다. 제가 자꾸 이렇게 자꾸 중간에 끼어들어서 죄송합니다. 원래 프로그램에 나온 계획대로면 이제 그 지금 발표된 두 논문에 대해서 서동원 교수님이 토론해 주시고, 그다음에 10분 쉬고, 그다음에 이제 마지막 세션에 그 태해도 교수의 발표를 듣기로 되어 있었는데요. 유광석 교수님하고 상의를 해서 서동원 교수님이 괜찮으시면 먼저 그 태해도 교수의 발표를 듣고, 그다음에 서동원 교수님의 토론, 그리고 김태수 교수님의 토론을 이어서 듣고 이행해 가면 어떨까 생각이 듭니다. 서동원 교수님 괜찮겠습니까? 네. Okay, Professor Thehido, are you ready? We're gonna just go ahead with your presentation without taking a break now. Okay? So go right ahead. Yeah, thank you. I want to. Yeah, can you hear me? Is there any way you could raise the volume more? I
I don't think so. It's already full. Okay. Okay. So first of all, I want to thank the organizing committee of this prestigious international symposium for giving me the opportunity to present my paper. The title of my paper is Pentecostals, Civic Educations and Eco-Farming, a case of 4 eco-farming institutions in the province of Isabela, Philippines. There are 2 objectives. I have 2 objectives in presenting this paper. The first one is to present the theological reflections that Pentecostals are using to base their attitudes and behaviors toward ecology and integrated farming. And the second one is to show some case studies of what Pentecostals are doing in advocating eco farming. This paper is not to review the sociological voices or the competing sociological and theoretical voices about ecology, but I just limit on 2 matters: the theological resources that Pentecostals are using to base their behaviors and attitudes toward ecology, and to give you a lot of photos, a lot of pictures or photos of what Pentecostals are doing. To start, this is to show you that this is the northern part of the Philippines, and what I'm trying to share this morning is on this side, the red color here. What Pentecostal Christians are doing about eco farming in this area. The Cagayan Valley is known as the rice granary of the Philippines. There are lots of rice field in this area of the Philippines. So to give you a brief background, in the Philippines, we have 80% Catholics, and someone said that about 12 to 15% are now evangelicals and Pentecostals, and 5% are Muslims. So the Pentecostals or the evangelical Pentecostals are growing in the Philippines, although Catholic is the predominant religion in the Philippines. Now, let me say that although the farmers are the workforce in the agricultural sector, but social observers say that Filipino farmers are the dying breed in the Philippine society because they are facing many phases of poverty affecting their lives and livelihood. When I was writing this paper 2 years ago, this northern part of the Philippines was hit by 3 series of typhoon that destroyed their crops, that destroyed their very livelihood, and many farmers were in a very hopeless situations because of the destructions of their farming. So someone said that one senator said that the major problem of the Filipino farmers is what we call the empty stomach and empty pocket. They are the workforce in the agricultural sector, but most of the farmers are living below poverty line. So the research questions that we wrestle in these presentations is what are the theological themes that Pentecostals base their attitudes and behavior toward ecology and eco-farming?
and how Pentecostal believers respond to the issues of environmental degradations and ecological disasters and species extensions. How Pentecostals are empowering local farmers to integrate and increase crops, livestock, fisheries, and fruit-bearing trees using new scientific ways of farming skills. And how do they create sustainable on and off-farm and agricultural entrepreneurship, job opportunities that generate income for local farmers. Now, this paper claimed that we predict that fewer farmers engaging in agricultural work in the future will aggravate food security, leading to the food crisis. There is now an ongoing food insecurity or food crisis in Europe, but in the Philippines, we see that if farmers will stop working, their farming their land, then this will surely aggravate food security, leading to food crisis. So the task, the call for the civil society and the religious organizations to use education to refuel integrative farming in the Philippines is not only worth pursuing, but a civic call for the civil society to ensure that farmers will continue to farm their land. There are 4 religious responses toward ecology and eco-farming that I observed as I do the review of literature of the religious responses toward ecology and eco-farming. One is theological. Christian scholars in the Philippines, both conservative and liberal theologians, are continuously looking at the theological themes of the scripture to address the issue of ecology and farming. The Catholic Bishop Conference in the Philippines is one of the frontliners of doing theological reflections to encourage their Catholic adherents to encourage farming or eco-farming. The other one is the NCCP, or the National Council of Churches in the Philippines. This is an association of the Protestant churches in the Philippines. They are also very strong in advocating the religious response on ecology. And the second response is the prophetic advocacy. They speak and engage in advocating the well-being of the farmers. Some Christian churches are organizing farmers, and sometimes they encourage them to go to the streets and rally and verbalize their sentiments to the Philippine government. And the third one is religious civic engagement. I also observed that there are churches and para-church organizations who are organizing training institutes, seminars, conferences, and symposiums like your symposiums to address issues, challenges, and models of doing responsible farming and ecology. And the fourth one, which I observed, is the modeling done by some churches. There are now churches who own agricultural farms, and they translate these theological themes and advocacies and knowledge that they have for the ecological preservations and integral farming. What I discovered why Pentecostals are becoming engaged in eco-farming is because of this growing eco-theology that they uphold as Christian, as religious organization in the Philippines. And I can give you 5 of this eco-theology that Pentecostals uphold. The first one is that they look at the creations
as they look at God in the creation story, that God as a farmer who revealed himself and who created a sustainable garden that is composed of various vegetations, livestock, bodies of water, and humankind. So Pentecostals look at God, that picture. They look at God as a farmer, as a gardener who created a sustainable garden that is composed of different vegetations, livestock, and irrigations, bodies of water, and of course the humankind. And Pentecostals look at human being as a steward of the whole created order. And so man has the spiritual and moral obligations to care for the whole creations. Man has the moral and the spiritual responsibility to farm the land that God has entrusted to them. This second theological themes that Pentecostal uphold is that Pentecostals believe that the agricultural land is God's gift, or the land is God's gift, and it is inclusive in God's blessing. Now, if Pentecostals base these perceptions in the Abrahamic religion, God has gifted Abraham with a land in order to farm, and so that a community will flourish. The other reason, theological rationale why Pentecostals are practicing eco-farming is that they believe that just governance of agricultural resources is also a part of Christian calling. And they base this analysis from the example of Joseph, who took care and farmed the whole agricultural resources of Egypt in order to rescue and save the starving world at that time. So Pentecostals look at this theological truth as a lesson that, hey, it is our responsibility to justly govern these agricultural resources. It is also a part of our religious vocation and calling to farm and to nurture these agricultural resources. Another one is that responsible farming is our expression that the work of redemption has begun. Pentecostals believe that human beings are not only the object of God's redemption, but even the whole creations are groaning for the final redemptions. And so when Pentecostals are engaged in agricultural farming, it is their expressions of that redemptive work that God has begun here on earth. And the last but not the least is that they believe that creative agricultural farming contributes for food security in times of crisis. They believe that Pentecostals, when they do farming or eco-farming, then they contribute for the food security of the society. This is what Pentecostals believe, that the food is a celebration of the goodness of God. Provision of food is also a part of their calling. Food is also a spiritual metaphor that there is a greater need than food. And food is a powerful connecting point of God's redemption. Food at the table is an expression of communion, the Eucharist, and fellowship. And
food for them is an excellent platform of winning people for God. So these are the theological resources that Pentecostals are using to base their attitudes and behaviors toward eco-farming and ecology. Now I am pleased to share to you these four institutions who are doing eco-farming in the province of Isabela. The first one is the work of Menard Villanueva and the mixed farming practices of Kalinga State University. Kalinga State University is located on the extreme north of Luzon. And Menard Villanueva has a very interesting story because his father was a victim of polio. But even if his father was a victim of polio, he was still doing farming because of poverty in the family. And so the young Menard saw what was his father was doing when he was young, and so he envisioned himself that when I grow up, he said, I want to become an agriculturist. And so the interesting thing about Dr. Menard Villanueva is that he is also a pastor. He pastored a church to different places, and while he was studying in the university and until he completed his Doctor of Philosophy in Agriculture. And so now, Dr. Villanueva is now heading the Department of Agriculture of this university, and they are doing different kinds of eco-farming, integrated farming, in order to encourage the province of Kalinga. And one of these is they are planting new breed of rice that the government is promoting. So as you can see here, they are also raising Rhode Islands or free-range chicken in their university. And they are producing egg. All the pictures that you can see are taken from their Facebook account. So they are producing eggs, and they are culturing organic mushrooms, and here they have their own livestock. They are raising native goats in their universities, and they are also processing food as a way of supporting poor students from their university. So here are the students of the Apayao State University. Now, Menard Villanueva is a Pentecostal pastor and now serving as the Dean of the Department of Agriculture in Apayao State University. Another one is the JC Integrated and Eco Farming. This is a new Christian Pentecostal NGO in the province of Isabela who own a 120 to 155 square meters. This is about 12 hectares of farm. Now, these 12 hectares of farm that JC Integrated Farming has bought was an idle or wasted property with no plants, no trees. There are only 42 coconuts, I think, in these farm lots. But what JC Integrated Farming has done is to, as a response to ecology and eco-farming, is to plant different
fruit-bearing trees in this property. So let me show you. Okay, they are planting dragon fruits. And these are the farmers of the JC Integrated Farm. And these are the different fruit-bearing trees that they are planting. They have, so far at this time, they have planted 600 coconut trees in the farm lots. They have planted 1,000 seedlings of calamansi. We call it calamansi or lemon. And they have planted a new breed of bananas in the farm lot. That farm lot as a response to ecological crisis. And not only that, they are also owning a fish pond. And so they are producing tilapias in this farm. What else? Last year, they started raising free-range chicken from England. They raised 208 free-range chicken, and after a year, this free-range chicken has become has grown to 1,000 free-range chicken. So let me show you. Sorry for. Okay, so these are the free-range chicken that they are producing in this farm lot. So JC integrated farming is in contrast to monocultural farming. In the past, what the people in Isabela are doing is that if they have a farm, they just plant rice plainly. But because of the popularizations of the concept of integrated farming, these farmers or these Pentecostal farmers begin to overhaul the way they do farming. So now they are shifting to integrated eco-farming than the monocultural traditional kind of farming. They are also raising rabbits, and this is one of the examples of their social concern. They use the fruits and the product of this farm to feed their loved ones, their relatives, their friends, and the people in the community. So JC integrated farming was organized with a social concern to the people in the community. Another one, which is the second to the last institution that I want to share to you, is what the Institute for Church Action on Poverty Studies is doing. Okay, 12 years ago, the Asia Pacific Theological Seminary has organized a summer schooling that will train people from all walks of life, including the farmers. And this training institution is called the Institute for Church Action on Poverty Studies. And as you can see, in this institution, in these training institutions, we are tackling different kinds of social issues in the Philippines. But one of the most important subject that this institution is encouraging or teaching every year is the importance of organic farming, the importance of organic farming. And so just this year, the institution has a theme of securing food security in times of war and pandemic. And this was attended by 65 pastors and Christian workers from different towns and cities. So Pentecostal Christians are confronted, or they feel and they discern that
we have an obligations, a moral responsibility to contribute for food security in the communities. So this is Jonathan Libag, one of the colleagues in this institution who is directing the seed organization, and Jonathan is providing lectures and seminars on organic farming, and he's providing seeds for the participants and the local farmers here in the Philippines. Okay, so these are just some reflections of what ICAPS is doing to religious leaders in the Philippines. The last but not the least is the Zambayanihan Ministries International Incorporated. The Zambayanihan Ministries International is a Christian NGO that is working to the poorest of the poor in Baguio City. If you have been to the Philippines and heard this word Tondo, the village of Tondo. Tondo is the home of millions of squatters in the Philippines. Or you have heard about the word Smoky Mountain, the garbage dump of the Metro Manila. In Zambayanihan Ministries is working in the Little Tondo of Baguio City. The Little Tondo, because in Baguio City there are hundreds of houses or families who are living in the squatter area. Now you cannot see a farm in this village, but what you can see is the families of farmers who were affected by the climate change, or who were affected by the effect of climate change in the lowland and in the south. And so they migrated to Baguio City and lived in this squatter area. And so what Zambayanihan Ministries is doing is doing a social outreach to the families of the farmers. They are doing two important social concern. The first one is the holistic child development. It is a civic education. It is a civic school that teach the children of the people of this place, the people of Lower Rock Quarry. So whether you are a Muslim children, or whether you are unchurched, or you belong to a certain Christian church, you are welcome to come to this place and study religion, basic math, science, sports, and music. And the second one, that this organization is doing is doing a seminar on financial literacy for the parents of these children, the farmers. The SMI believe that the very reason why the families of farmers are poor is because they lack the basic knowledge and skills about financial management. And so one of the things that SMI is doing here is training or providing financial literacy for the families of the people of LRQ. Now, challenges and opportunities of eco-farming. There are many, many challenges that are confronting the farmers in the Philippines. And we all know about this one, the climate change and the effect or the impact of the natural disasters like the typhoons and droughts. For those who do not know, the Philippines is the laboratory of typhoons. We have 26 typhoons every year in the Philippines. And so this is one of the causes of the impoverishment of the Filipino families, because of the impact
negative impact of the natural disasters. And of course, because of the war in Ukraine and Russia, the local farmers are deeply affected by the impact of inflations and price hikes because of farm inputs and outputs. 3 years ago, we were just buying 1 sack of fertilizer for only $20, but now farmers are buying this 1 sack of fertilizer for an amount of $70. So the inflation is too high. And of course, the Philippine agriculture is a less mechanized sector in the society compared to Korea and China. And so we need to upgrade our technology in order for us to compete in the global market. One of the opportunities that I observe is the call for a greater collaborations and partnership of government and civil society organizations to create a just farming industry in the Philippines. And I wish to explore these opportunities in the coming days. So this is the end of my presentations, and thank you very much. Thank you, Professor Tejido. I just want to inform you that we have discussions, comments for the second session. So we will have Professor Saul give his comments to those two presenters, and then Professor Tae-Soo Kim will give his comments on your paper. Okay, so hang on. 그럼 두 번째 세션에 발표된 고봉준 교수님과 신은주 선생님의 논문들에 대해서 경희대학교 서동훈 교수님께서 토론해 주시겠습니다. 예, 성수빈 간사님 올려주실까요? 고봉준 교수님 글의 논평문을 공유 부탁할게요. 한글본에 올릴까요? 영어 예, 올릴까요? 한글로 해도 되죠. 영어 두 분이 나가신 상태에서 영어로 하는 게 그 의미가 없을 것 같은데 제 생각에는. 네네, 한글로 하시면 될 것 같고요. 그리고 발표하신 분들은 다 코멘트 듣고 하실 말씀 있으시면 그 토론하실 분들의 발표를 다 듣고 하는 걸로 하겠습니다. 감사합니다. 예, 그럼 지금 고봉준 교수님 발표 관련하여 논평을 올리도록 하겠습니다. 네. 예, 고봉준 교수님의 글을 읽고 많이 배웠습니다. 생태사회주의라는 개념을 이 논문을 통해 처음 들었고요. 그래서 또 그런 관점이 반영된 두 사람의 입장을 잘 들었습니다. 그럼에도 불구하고 이제 약간 비판적인 입장에서 한번 제 입장을 한번 표현해 보겠습니다. 이 논문은 두 명의 생태사회주의자 사이코 코에이와 안드레아스 말름의 입장을 비판적으로 잘 고찰하고 있다. 저자에 따르면 마르크스의 입장에 서 있는 두 학자는 자본주의가 기후위기의 주범이라고 하는 데는 공통의 인식을 가지고 있지만 그 해결책에는 서로 다른 극단적 입장을 취하고 있습니다. 사이토 코에이는 지금의 기후위기에 직면하여 아래로부터 해결, 곧 자본주의 성장 위주의 관점에서 벗어나 탈성장에 의한 해결을 시도하고 있고, 안드레아스 말름 또한 국가의 강력한 통제가 기후위기 문제를 빠르게 해결할 수 있다고 보고 있습니다. 그러나 제 생각에 사이토 코에이가 말하는 생산수단을 자율적 수평적으로 공동 관리한 것이라는 대안은 너무나 낙관적인 생각이 아닌가 생각을 합니다. 공유지가 가져올 수 있는 부정적인 측면도 있는데 사이토 코에이는 이런 문제를 인식하고 있는지 궁금합니다. 이와 아울러 저자는 공유지의 비극에 대해 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 잘 알려졌듯이 공유지의 비극이란 개인과 공공의 이익이 서로 맞지 않을 때 개인의 이익만을 극대화한 결과 경제 주체 모두가 파국에 이르게 된다는 이론입니다.
그다음에 안드레아스 말렘의 국가의 강제를 통한 환경 문제에 대한 급진적 해결책이 어쩌면 가장 빠르고 효과적인 해결책처럼 보입니다. 아까 제시했던 것처럼 중국이나 이런 나라에서 팬데믹이 있을 때 일어났던 것처럼 국가가 그런 비슷한 상황에서 강력하게 통제를 하면 개인이 해결하는 것보다 확실한 효과를 거둘 수 있다라고 얘기를 하기 때문에 효과적인 해결책처럼 보입니다. 그 이유는 지속 가능한 성장이나 국가 간의 기후 협약 등으로는 환경 문제를 획기적으로 해결하기 힘들기 때문이기도 하죠. 저자는 이 관점이 자유민주주의 사회에서 대중의 동의를 받기 어렵다면서 현실적인 대안이 되기 힘들다고 비판하고 있습니다. 아까 발표하실 때는 이 얘기는 안 하셨던 것 같아요. 이러한 문제 외에도 환경 문제에 대한 해결책만큼은 이 분야의 전문가의 판단이 무엇보다 중요합니다. 안드레아스 말렘은 이러한 논의를 개진하고 있는지 궁금합니다. 그러니까 앞에서도 마찬가지고 안드레아스 말렘의 경우도 마찬가지인데 그런 문제를 논의하고 있는지는 이제 논문을 통해서 잘 드러나지 않기 때문에 이 두 저자가 그런 문제에 대해서 고민하고 있는지를 알고 싶고요. 또 국가가 강제할 경우 그 판단이 환경과 관련한 올바른 판단이라고 어떻게 보장할 수 있는지에 대해서 궁금합니다. 예를 들면 푸틴이 선택을 해서 강력하게 뭔가를 할 수 있는 것 같은데 그 판단이 옳은지 그른지는 좀 논의의 여지가 있지 않습니까? 특히 환경 문제와 관련해서 어떤 정부 정책의 수장이 판단을 했는데 그 긍정적인 결과를 미치면 다행이지만 그렇지 못할 경우도 있기 때문에 그 판단이 옳은지 그른지에 대해서 고민할 필요가 있다는 생각이 들었습니다. 자본주의 그 자체를 문제 삼아야 현재 위기를 기후를 극복할 수 있다는 두 마르크시스트의 입장에 대한 비판적 설명이 되게 인상적이었습니다. 저자 또한 이 글을 쓰신 고봉 선생님 또한 자본주의 사회가 가지고 있는 구조적인 문제 해결이 궁극적으로는 기후의 문제 해결의 해결책이라고 보는지 궁금합니다. 기본적인 논조는 그런 관점이 반영되어 있는 것처럼 보였는데요. 직접적으로 한번 더 듣고 싶은 생각이 있습니다. 저자가 제시한 두 학자의 서로 다른 두 가지 해결책은 서로 보완적이거나 대립적일 수 있다고 보는데 이 고찰과 더불어 저자가 제시하고자 하는 대안은 무엇인지 궁금합니다. 사실 두 입장에 대해 소개만 있지 고봉 선생님이 두 대립적인 입장에 대해서 어떤 관점을 취하는지 이걸 이제 보완적인 관점에서 교수님의 입장을 얘기하시고 싶은 건지 아니면 둘 중에 하나를 선택해서 이것이 문제가 있기 때문에 이쪽을 선택하는 것이 바람직하다는 입장인지는 나와 있지 않습니다. 그래서 그런 것이 좀 궁금했고요. 그다음에 근본적으로 자본주의의 사회에 살고 있는 사람들의 욕망의 절제가 최고의 해결책인 것처럼 보입니다. 그러나 노동을 중요하게 생각하고 자연에 대항한 인공적인 개입을 받아들이는 한 이러한 두 가지 시도 또한 자본주의 국가나 시민들이 자본주의 체제 안에서 지속 가능한 성장을 주장하는 것과 마찬가지로 자본주의 시스템 자체를 비판하는 생태 사회주의 또한 새로운 도피일 수도 있다라고 생각을 하는데 이에 대한 저자의 의견을 듣고 싶습니다. 예, 이거 논평은 김은주 선생님 논평까지 다 이야기하고 들을까요? 아니면 어떤 식으로 진행하면 좋을까요? 예, 그렇게 해주십시오. 예, 그러면 심은주 선생님의 그 빈겐에 대한 논평문을 성수빈 간사 올려줄래요? 예, 힐데가르트 빈겐은 뭐 저 개인적으로는 마이스터 에카르트나 독일 신비주의자 야콥 베메나 이런 사람들의 책을 읽으면서 얼핏 들었던 사람인데요. 심은주 선생님을 통해서 빈겐에 대해서도 체계적으로 배웠던 귀한 시간이었던 것 같습니다. 저자는 이 논문에서 힐데가르트 빈겐의 생애와 저술 및 그의 사상에 지닌 생태학적 의미를 밝히고 그의 신학적 관점이 오늘날 생태학적 위기 속에서 많은 의미를 함축하고 있음을 보여주고 있습니다. 특히 그러니까 빈겐은 인간, 동물, 식물 그리고 광물에 기초하여 광물에 기초 생명력이 있다고 봅니다. 여기서 나오는 개념이 아까 제가 그 라틴어의 디비게이션인가요? 기억이 안 나는데 이게 이제 있다고 봅니다. 그녀는 이러한 기초 생명력을 바리스타가 지금 바리스타는 커피이고 이게 비리스타입니다. 비리타스로 명명을 합니다. 그리고 인간의 도덕 또한 이 기준에 맞춰 사느냐 안 사느냐에 달려 있다고 봅니다. 그래서 빈겐에 따르면 인간의 도덕은 생명의 조화를 지키는 것에 있다. 이런 관점은
전통적인 신학이나 윤리적 관점과는 구별되는 매우 독특한 관점처럼 보입니다. 그녀는 인간의 이러한 생명을 복원시키는 복원력을 담은 주체이며 인간이 신이 창조한 세계 질서를 완성해 갈 수 있다고 보고 있습니다. 저자에 따르면 김은주 선생님에 따르면 힐데가르트는 질병 또한 신에 의해 창조된 창조 질서의 조화가 깨진 상태라고 보고 이것은 곧 생명력의 결핍이라고 봅니다. 따라서 이를 치유하기 위해서는 모든 존재를 관통하는 생명의 힘은 비리디타스를 회복해야 합니다. 비리디타스는 아까 제가 처음에 얘기했던 기초 생명력입니다. 이때 필요한 것이 자연 치유력이고 음악입니다. 아까 소개하셨던 것처럼 음악이 이제 굉장히 큰 기여를 할 수 있다라고 이야기했습니다. 해문준 선생님은 이런 힐데가르트 신학에서 삶, 종교, 의학, 예술이 분리되지 않고 하나로 연결되어 있음을 발견하고 이 과정에서 4가지 현대 생태학적 상황에서 생태학적 위기 상황에서 의미를 얻을 수 있다, 시사점을 얻을 수 있다고 이야기하십니다. 첫 번째는 힐데가르트는 자신의 몸을 사랑함과 더불어 모든 창조의 세계를 존중하듯이 다른 사람도 존중하고 사랑할 수 있어야 한다는 것을 가르치고 있다는 것이고요. 두 번째로 빙계는 인간과 자연의 유기적인 관계를 강조하며 만물의 상호 책임을 말합니다. 이런 입장은 또 이제 아까 고봉준 교수님이 발표하신 것처럼 전체 책임 연대를 묻지 말아야 세계 100대 혹은 10대, 10대 기업만 책임을 물으면 기후 문제 간단하게 해결된다 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같습니다. 세 번째, 그녀의 신학은 다른 인간과 자연을 통합적 시각으로 본다는 점에서 동양적 세계관과 통하며 따라서 다른 종교적 전통과 열린 대화의 가능성을 간직하고 있다. 이렇게 시사점을 얻었습니다. 제가 이 부분을 읽었을 때는 인도의 힌두교 사상, 버마이려 사상도 떠오르고 또 광물까지 다 포함한 이런 유기적 세계관을 얘기하기 때문에 노자, 장자 같은 것도 연결이 되는데 동양적 세계관이 어떤 것인지 궁금합니다. 몇 가지에서 궁금증이 있는데 힐데가르트 빙겐의 스키비아스, 라틴어로 안다, 길을 이런 뜻인데 길을 알라, 길을 안다 합쳐서 스키비아스인데 이게 책 이름입니다. 빙겐 스키비아스에서 알 수 있는 것처럼 그녀가 계시 체험을 한 사람에게 비리디타스를 기초 생명력을 알고 그에 따라 실천한 것처럼 보입니다. 근데 평범한 사람이 그 세계를 이해하고 따르고자 한다면 어떻게 가능할지 묻고 싶고, 예를 들어 어떤 실천적 활동을 하면 좋은지, 구체적인 실천적 지침이 있는지, 그녀의 생태 교육론에 대한 것들이 좀 구체적으로 체계적으로 서술된 게 있는지 더 듣고 싶습니다. 저자는 힐데가르트의 세계관과 동양적 세계관이 통한다고 했습니다. 그녀의 세계관은 구체적으로 어떤 동양 사상과 통한다고 할 수 있는지 심은주 선생님이 생각했던 측면을 좀 더 소개시켜 줬으면 좋겠고요. 그 다음에 그의 신학 사상이 독일 교회 혹은 독일 철학에 미친 영향관계에 대해서 알고 싶은데요. 이거는 제가 막연하게 느낀 건데 마틴 루터가 종교개혁에 이제 굉장히 큰 영향을 미쳤잖아요. 근데 그게 만인 사제설, 개인을 강조하고 개인의 체험, 개인의 신학을 강조한 건데 빙겐의 이러한 신학적 관점을 읽으면 그 창조 질서 안에서 인간이 어떻게 그 창조 질서에 참여하고 기여할 수 있는지를 강조하고 있기 때문에 그런 영향관계가 있지 않을까라고 막연하게 생각을 했는데 어쨌든 그 마이스터 에카르트나 베메 같은 사람이 종교개혁자 마틴 루터에 영향을 미친 거는 분명하거든요. 근데 직접적으로 마틴 루터와 마틴 루터가 빙겐을 언급한 것이 있는지 그런 것들이 혹시 있는지 궁금해서 물어보고요. 그 다음에 마지막으로 그녀의 신학 사상이 당시의 전통 신학과 갈등과 마찰은 없었는지 이제 알고 싶습니다. 예를 들면 마이스터 에카르트는 이단으로 많이 논란이 됐었고 신비 사상가들은 정통 기독교인들에게서 자주 이단 논쟁에 휘말립니다. 그런 문제가 당시에는 없었는지 이런 게 좀 궁금했습니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 김태수 교수님 계신가요? 예, 있습니다. 네네. 안녕하십니까. 그러면 네. 토론해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 먼저 화면을 공유하겠습니다. So Professor Tahito, Professor Kim will comment on your paper now. Okay. Thank you. Thank you, Professor Tahito. Could you hear me? Yes. All right. Is it clear? Yes. Oh, thank you. Very clear. All right. Thank you.
Okay, thanks for your great presentation, and I learned a lot through your research. And but let me just try to read my review so that you can see together, right? Okay. This study shows the ideal model of integrated eco-farming and civic education from the Pentecostal perspective. It delineates the poor agricultural situation in the Philippines due to the decreasing numbers of farmers, price hikes, as well as unemployment and poor facilities. Especially, it points out the high cost of inputs, low price of rice, lack of capital, and post-harvest facilities, pests and diseases, lack of irrigation supply system, and less mechanization in the Philippines. To remedy these problems, this study suggests the best training and technical assistance for farmers that enhance their capability to develop integrative farming practices while empowering local farmers to integrate and increase crops, livestock, fisheries, and fruit-bearing trees using new scientific ways of farming skills. Further, it discusses how to create sustainable agricultural entrepreneurship, job opportunities generating income for small local farmers. Further, it investigates the three models of integrated farming in the Cagayan Valley area with a background of the farmers' history, values, approaches, and best practices to ignite and refuel the interest of farmers by showing some best practices in this region. Then, it predicts that fewer farmers engaging in agriculture in the future will aggravate food insecurity, leading to the food crisis. Lastly, to achieve this goal, this research suggests that the task of religious and civic education in refueling integrative farming is needed as a civic call to Filipino and Asian agricultural industry as well. Well, maybe I think I should change the posture here. Oh, thank you. And the second part is that this is a very constructive attempt, I think, to present a sustainable farming model which integrates crop production, animal resources, vegetation, and organic control of energy on the land and water with a Pentecostal civic education program for the betterment of effective management and community relations, especially from the perspective of cultivating Pentecostal spirit and commitment in this material-oriented age of environmental crisis. Yet, since I'm not an expert in this field, it is still not clear enough how the successful integrated eco-farming can be achieved by educating the Pentecostal idea of redemption as a fulfillment of God's plan for the new creation. If the author can further clarify what his study seems to suggest a realistic scheme to relate the integrated eco-farming to Pentecostal civic education with some more specific evidences, it would help make this work more persuasive. Due to my lack of knowledge in this field, I'm not in a position to make a constructive comment in detail, yet let me try to help specify some issues by asking several questions with regards to the main topics of this study. The first question is that I agree that the increasing pressure on land and the growing demand for livestock products makes it more important to ensure the effective use of feed resources, including crop residues. An integrative farming system consists of a range of resource-saving practices that aim to achieve acceptable profits and high and sustained production level, while minimizing the negative effects of intensive farming and preserving the environment. With reference to this issue, could you also elaborate how to reduce the negative effects of intensive farming and to preserve the environment while maintaining the sustainable growth? What I mean by this, negative effects of intensive farming is that in Europe and in India and in Africa, as you know, we find some environmental impact of this intensive farming compared to the traditional farming. As well as there's a health crisis of the bioerosis from the intensive farming. So is there any that kind of situation or the phenomena in the Philippines? Or if so, could you elaborate how to reduce the negative effects also? And the second question is that with regards to a substantial global increase in the demand for food of crop and animal resources due to the war between Russia and Ukraine,
along with the increase of the GMO commodities like those of Monsanto, what can the integrative eco-farming in the Philippines based on the Pentecostal civic education contribute to the betterment of a stable supply, protection of the environment, and creation of a sustainable garden composed of various vegetation, livestock, and water supply, as you suggested from the biblical viewpoint? And the third question is that conventional agriculture is known to cause soil and pasture degradation because it involves intensive tillage. In particular, if practiced in areas of marginal productivity, then how does an integrated crop livestock farming system can enhance livestock production with a proper technology and management that can have productivity while preserving the natural resource base through prudent and efficient resource use? In your presentation, I did not hear about the recycling method of the energy or the refueling energy technology. So if so, could you just elaborate a little bit more? And number 4 is that how does the Pentecostal civic education and value can excel in safeguarding the civic virtue compared to those of other Christian denominations as well as other religions such as Buddhism, Hinduism, or Islam? I mean, most of the other denominations and religions have their own interpretation of eco-farming or eco-education, civic education on an equal basis. Then what is the most conspicuous characteristic of the Pentecostal view which differentiates from the other denominations or other religion? Thank you. Thanks for the excellent presentation. 감사합니다. Professor? So Joel, could you wait for your turn, because we have 2 other presenters who gave their presentation before you, right? So I'll give you a cue when it is your turn. 그럼 먼저 고봉준 교수님께서 토론자께서 지적하신 내용에 대해서 말씀해 주시겠습니다. 제가 시간을 얼마나 쓸 수 있을까요? 한 5분 정도면 될 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 서동원 선생님의 논평문 잘 들었습니다. 우선은 첫 번째 질문이 이제 공유지의 비극에 관한 문제인데요. 그 2009년에 미국의 그 경제학자인 엘리너 오스트롬이라고 하는 여성이 여성 최초로 노벨 경제학상을 받았는데, 그 사람이 쓴 책이 노벨상을 받았던 책이 공유의 비극을 넘어서라고 하는 책이거든요. 근데 이제 그 책이 공유지의 비극의 문제를 뭔가 이렇게 이론적으로 해결했다라고 이렇게 평가를 받아서 노벨상을 받았습니다. 근데 이제 뭐 말씀하신 것처럼 우리는 공유라고 하는 말을 들으면 제일 먼저 떠올리는 게 이제 공유지의 비극 같은 건데, 아마도 이제 그거는 공유라고 하는 거를 서로 이렇게 생각하는 방식이 조금씩은 달라서 아마 그런 것 같은데요. 예를 들면 아까 제가 이제 발표문에도 말씀을 드렸지만 그 인도네시아나 말레이시아의 팜유 생산은 되게 심각한데 그 나라들 예를 들면 이제 뭐 말레이시아, 인도네시아만 하더라도 그 팜유를 만들기 위해서 베어낸 원시림이 열대우림이 남한 면적이 한 2배쯤 됩니다. 그러니까 남한 면적의 2배 정도의 원시림을 다 없애버리고, 그래서 빨리 없애기 위해서 불을 지르기도 하죠. 거기다가 이제 팜유를 쫙 이렇게 깔았는데 거기에서 일하고 있는 사람들은 원래 그 열대우림 안에 살던 사람들이거든요. 그러니까 이제 원래 거기서 숲을 이용해서 먹고 살았던 사람들이 갑자기 이제 그 인도네시아 정부나 아니면 외국 기업들이 들어와 가지고 거기를 다 없애버리니까 일용직 노동자가 되어서 노동하지 않으면 먹고 살 수가 없는 상황이 되는 거거든요. 그러니까 이제 지금 이제 제3세계라고 불리는 나라들에서는 되게 자본이라고 하는 것이 그런 식으로 만들어지고 있는데 공유라고 하는 것은 뭐 그런 뭐 이렇게 지금 지적하신 내용들도 있겠지만 대개의 경우에는 그 열대우림이 보존되는 것처럼 자기들 공동체 안에서 뭔가 정해져 있는 룰이 있어서 비교적 잘 유지되고 있었다라고 하는 거고요. 제가 그 사이트 고웨이나 저도 이제 공유를 주장하는 사람 중에 뭐 포함시킬 수 있을 것 같은데, 지금 우리가 직면하고 있는 이산화탄소의 심각한 배출량은 되게 자본주의가 대량 생산, 대량 소비로 유지되고 있기 때문인 거죠. 뭐 우리가 경험하듯이
우리가 쓰고 있는 공산품의 상당수는 과거 10년, 20년 전보다 훨씬 더 싸졌습니다. 가격이. 예. 싸게 갈수록 싸지고 있는 상황인데요. 그게 이제 원료라든가 이런 것들을 다 제3세계라든가 글로벌 사우스에다가 아웃소싱을 하고 있는 상황이기도 하고, 또 한편으로는 규모의 경제라고 해서 만드는 양이 엄청나게 한꺼번에 대량으로 만드니까 그렇기도 하는데, 우리가 만들어내는, 지구 전체에서 만들어내는 음식물의 3분의 1은 버려지거든요. 마트에 가보시면 아시는 거잖아요. 그러니까 이제 이 대량 생산, 대량 소비 체제를 계속 유지하게 되면 원가를 낮추기 위해서는 더 많은 걸 한꺼번에 만들어내야 되는데, 예, 그러면 버려지는 것도 되게 많다라고 하는 거죠. 근데 이제 이 시장 체제 하에서는 그걸 컨트롤할 수 있는 방법이 없다라고 하는 문제인 거고, 그 부분만 우리가 만약에 우리가 만들어서 먹지도 않고 버리는 3분의 1 정도의 음식만 만들지 않는다면 아마 획기적인 이산화탄소를 배출을 아마 줄일 수 있을 것 같은데, 그것을 지금 체제에서는 강제하거나 하기 어렵기 때문에 그런 걸 줄여나가는 방법을 저는 공유라고 생각을 했기 때문에 이제 그렇게 말씀을 드리고 싶은 거고, 그다음에 이제 국가의 판단이 올바른 판단일 수 있냐, 저도 동의하지 않습니다. 동의하지 않고, 그것은 어떤 사람들의 욕망이나 어떤 사람들의 지향을 국가나 일부 정치인들이 결정할 수 있는 문제는 아니라고 생각을 합니다. 특히 이게 국가 단위로 보는 거랑 지구 전체로 보는 게 되게 다른데요. 예, 국가 단위에서의 그 민주주의가 잘 갖춰져 있고, 그 다음에 사람들의 동의나 합의가 뭐 만들어낼 수 있는 시스템을 가지고 있는 선진국에서는 가능할지는 모르겠으나, 그 중하위권에 있는 나라들에서는 사실상 그게 독재를 정당화하는 방식으로 갈 수 있기 때문에, 과거 공산주의가 그렇게 했던 것처럼, 그렇기 때문에 국가가 이것들을 일방적으로 강요할 수 있는 상황은 아니다라고 하는 거고, 국제적으로도 유엔이라든가 선진국들이 가난한 나라에 대해서 이산화탄소 배출을 위해서 뭘 하지 말라라고 하는 식으로 강제할 권한은 저는 없다고 생각을 합니다. 왜냐하니까 그 사람들은 최저 생계라든가 그 인간이 누려야 될 마땅한 어떤 기본적인 권한조차도 잘 안 지켜지고 있는 상황인데, 그 사람들은 불가피하게 가지고 있는 것이 없기 때문에 과거의 방식의 공업화를 할 수밖에 없을 것 같은데, 그걸 선진국이 도와주지 않는 한 그 사람들이 이산화탄소 배출을 할 수밖에 없는 상황인데, 그걸 국제적으로 막을 수 있는 방법은 없다라고 생각을 하고요. 그 막스주의 안에서 기후 위기에 대한 두 가지 대응 방안이 이런 것 같습니다. 하나가 이제 탈성장론, 디그로스라고 하는 탈성장론이고, 또 하나가 이제 급진적인 이미지만 아까 나왔던 것처럼 이렇게 과거의 사회주의나 공산주의를 지향하는 방식인데, 두 가지의 장단점은 있으나 이 두 가지 문제가 공통적으로 직면하고 있는 문제가 뭐냐면, 우리에게 주어진 시간이 짧게는 10년, 많게는 20-30년밖에 없다라고 하는 거고, 그 안에 뭔가를 근본적으로 해결하지 않으면 사실상 지구의 평균 온도가 3, 4도 올라가는 건 막을 방법이 없다라고 하는 절박함이라고 하는 것이 있는 거죠. 근데 그 절박함 앞에서 안드레아스 말럼이라고 하는 사람은 굉장히 급진적인 얘기를 하고 있는 건데, 그 급진적인 측면이 일부 타당하다고 생각되긴 하지만, 그럼에도 불구하고 그걸 국가가 강제한다라고 하는 것은 지난 수백 년 동안 인류가 만들어왔던 민주주의라든가 이런 것들을 훼손할 수 있기 때문에 사실은 동의하기 좀 어렵다라고 하는 거고요. 마지막에 나왔던 내용을 이제 말씀을 드리자면, 그런 것 같습니다. 그러니까 뭐 노동이 중요하고 자연에 대항한 인공적인 개입을 받아들이는 한은 사실 이 문제를 해결할 수가 없는데, 최근에 생태론자들은 그래서 이제 이 부분들을 뭔가 벗어나려고 하는 철학적인 담론들을 되게 많이 만들어내고 있는 셈인 거죠. 그래서 이제 그걸 되게 사람들은 뭐 녹색평론, 녹색주의라고 보통 부르는데, 저는 기본적으로 녹색만 가지고는 이 문제가 풀리지 않을 거다라고 하는 생각을 갖고 있는 겁니다. 그래서 이제 그것을 어떤 사람들은 녹색과 적색을 결합시키려고 하기도 하고, 그다음 녹색과 종교를 결합시키기도 하고, 종교와 그다음에 녹색과 뭐 이렇게 세계 시민주의를 결합시키기도 한다라고 하는 것이고, 녹색의 문제, 환경 문제를 환경의 문제만 가지고 풀 수 있냐, 그건 좀 어렵지 않겠느냐라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 마지막 질문이 만약에 생태사회주의가 너무 급진적인 얘기를 해서 아무것도 못하게 만드는 거 아니냐, 그러면 그것도 또 하나의 도피라고 얘기할 수 있을 것 같은데,
지금 생태사회주의론자들 중에서는 아무것도 하지 않는 사람은 좀 없는 것 같습니다. 뭐 독일의 어떤 그 뭐 녹색당을 뿐만 아니라 전 세계 많은 사람들은 자기들이 할 수 있는 범위 안에서 운동을 전개하고 있습니다. 하고 있는데 그런 면에서 본다면 생태사회주의라고 하는 게 급진적으로 보이긴 하지만 이거 아니면 아무것도 안 돼라고 하는 식의 논리를 펼치는 건 아니기 때문에 이거 그냥 너무 급진적으로만 생각하지 말고 이 사람들이 주장들 중에서 받아들일 수 있는 것을 좀 고민하는 게 필요하다. 그 중에 제가 말씀드렸던 것은 우리가 과도한 생산과 과도한 소비 체제 그리고 필요하지 않은 걸 많이 만들어서 버리는 시스템인데 그 필요하지 않은 거 만든 것 중에서 일부를 만들지 않을 수도 있지 않겠느냐. 그걸 탈성당론이라고 본다면 그건 굉장히 현실성이 있다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 네, 심은준 선생님, 네. 서동훈 교수님이 지적하신 내용에 대해서 말씀해 주시죠. 서동훈 교수님이 지적해 주신 4가지 잘 들었습니다. 첫 번째가 힐데가르트 빙엔이 구체적인 실천적인 지침이 있는지를 물어보셨어요. 빙엔은 저서를 통해서 실천적이고 구체적인 지침을 하기보다는 원리를 설명했다고 하는 것이 맞을 것입니다. 그리고 그 원리조차도 실은 많은 상징을 사용해서 해석의 여지가 너무나 다양하고 있습니다. 그러나 그 중에서도 공통적인 것을 찾아보면 지속적으로 주장하는 것은 사람이 건강한 삶을 건강한 삶을 가지는 것이 비리타스에 연결되는 삶인데 결론으로 이것을 연결을 해보면 이 비리타스의 삶은 조화를 이루는 삶이라고 이야기를 했습니다. 그렇게 봤을 때는 조화를 이루는 삶이라고 했을 때는 마음과 그러니까 정신과 몸이 건강한 상태라고 봤을 때 치우침이 없는 그러니까 분별하는 그런 삶을 위한 모든 것이라고 볼 수가 있겠습니다. 치우침이 없다라고 했을 때는 이제 과욕으로부터 좀 벗어나고 또 절제하는 거, 그래서 조화를 이루도록 애쓰는 거, 이것이 이제 힐데가르트가 주장한 공통분모라고 볼 수가 있겠습니다. 거기서 파생된 것들이 뭐 명상이라든가 단식이라든가 아니면 기도라든가 순례라든가, 그러니까 요즘 그 많이 신앙을 특별히 갖고 있지 않은 사람들도 많이 활용하는 것이 그렇습니다. 건강을 위해서 이제 활용하는 것들이 이런 것들이 있다고 볼 수가 있겠습니다. 또 이제 힐데가르트의 세계관이 동양 사상하고 통하는 부분이 있다라고 봤을 때는 이 비리디타스가 이제 우주의 만물에 내재하는, 그러면서 고정되지 않고 끊임없이 이렇게 순환되는 것이고, 순환성을 통해서 모든 생명체에 보이지 않는 생명력이 공통적으로 흐르고 있다는 그 부분에서 도교의 우리의 기사상과 아주 비슷한 부분이 많이 있습니다. 그래서 그 모든 만물에 기가 있고 기가 막히는 것이 건강을 해치는 것이라고 보는 그 관점하고 상당히 많이 비슷한 부분을 가지고 있습니다. 그 밖에도 치우침이 없다는 면에서 봤을 때는 중용의 도하고도 연결을 해볼 수가 있겠고요. 또 과욕이나 무절제함을 막고, 그리고 인간 사이에 인과 사랑과 예의를 지키면서 조화를 이룬다는 면에서 봤을 때는 유교의 기본 사상하고도 통해 있다고 볼 수가 있겠습니다. 네. 그 다음에 세 번째는 독일 빙엔의 신학 사상이 독일 교회에 혹은 독일 철학에 미친 영향 관계에 대해서 질문을 하셨는데요. 독일 철학에 미친 영향은 제가 잘 모르겠고요. 신학 사상에 미친 영향은 많이 있습니다. 독일 교회에 미친 영향도 지대합니다. 이 힐데가르트는 직업이 수녀였기 때문에 기본적으로는 자기의 신학 사상에 충실했고 신학자라고 볼 수가 있습니다. 그래서 그녀가 가지고 있던, 그러니까 생명을 소중히 여기고
그 만물에 흐르는 생명력에 대해서 이야기를 하고 인간의 건강에 대해서 이야기한 것은 바로 여성신학, 여성 생태신학하고 연결이 되고 그 전에 이미 힐데가르트의 삶을 통해서 봤을 때 그 여성학 쪽에 좋은 테마가 되기도 합니다. 그래서 여성학 쪽으로 여성 신학 중에서도 여성 생태신학 쪽으로 지대한 영향을 주고 많은 연구들이 또 있고 지금도 새로운 연구들이 계속 되고 있습니다. 그 외에는 교회 안에서 영성을 강조하는 풍조를 만들어냈습니다. 영향을 미쳤습니다. 그러니까 영성의 중요함, 그래서 창조 중심의 영성이 강조되고 있고요. 이런 면에서 봤을 때 이제 순례 프로그램이라든가 명상이라든가 피정이라든가 수도원 프로그램이라든가 이런 것이 활성화되는데 빙앤이 커다란 영향을 미쳤다 볼 수가 있습니다. 마지막 질문에는 힐데가르트의 신학사상이 당시에도 많은 논란을 일으켰습니다. 그러나 힐데가르트는 매우 지혜롭고 정치적인 사람이었어요. 그래서 그녀의 서신을 통해서 끊임없이 자기가 전통의 신학에서 크게 벗어나 있지 않으며 오히려 그 신학을 풍부하게 하고 신학의 원리를 재발견해내는 사람이라는 그 글들을 많이 썼거든요. 이런 면에서 봤을 때 그 비판을 아주 지혜롭게 피해간 사람이라고 볼 수가 있습니다. 그 사람이 겪었던 신비 체험이라든가 이런 것들은 그 당시에도 특히나 여성이 그 신비 체험을 하고 그것을 책으로 쓰고 알리고 그리고 사람들한테 지지를 얻고 이런 것들이 그 마음 편하지 않은 일이었습니다. 그래서 힐데가르트가 죽을 때까지 반대했던 그 신학자도 있습니다. 그래서 계속해서 변론하고 이랬는데 교회로부터 많은 반대를 받았던 것도 사실이나 그러나 또 힘 있는 그 황제나 교황으로부터 그 인정을 얻어냈던 것도 힐데가르트 빙앤이었고 그랬기에 그녀가 그 당시에 활동을 할 수 있었다고 볼 수가 있습니다. 또 가문 자체가 좀 귀족 집안이었습니다. 그래서 그 빙앤의 오빠가 마인츠 대성당의 그 음악을 담당하시는 분이었고 또 남자 형제, 남자 동생 중에 하나가 유명한 사제였습니다. 그래서 가족이 좀 정치력을 행사할 수 있는 쪽이었고 그 당시에 그 빙앤은 마인츠 교구에 속해 있었는데 그런 그 영향력도 많이 받으면서 활동을 했다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 끝까지 신학을 지킬 수가 있었고 그럼에도 불구하고 죽을 때까지 논란은 끊이지 않았습니다. 특히나 이제 힐데가르트 빙앤은 설교 여행을 통해서 그 당시에 카타르파라는 영지주의의 그 변론을 하고 그쪽의 공격을 막아내는 데 주력을 했습니다. 카타르파는 교회에서 인정한 어떤 영지주의파는 아니었고 이단이었고 교회에서도 이제 골치를 앓는 그런 그 이단으로 치부되는 파였는데 힐데가르트를 어떻게 보면은 교황권이나 황제 쪽에서는 교회가 시끄러워지는 이 카타르파를 막는 하나의 그 역할을 한다는 점에서 힐데가르트를 인정할 수밖에 없는 또 그런 정치적인 그 힘이 작용했다고도 볼 수 있습니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. Joel, thanks for waiting a long time. So please go ahead with your response to Professor Kim's comments. Yes, thank you very much to Professor Tae-Suk Kim for that profound and very enlightening review and comments for my paper. And I agree with him that intensive farming is the dark side of agricultural farming in the Philippines because of the excessive practices of farming and tilling in the Philippines, and another one is because of the excessive practices of how they commercialize fertilizers, and the government
and even the civil society organizations really acknowledge that this is a real problem in the agricultural sector. But I believe that the solutions to reduce intensive farming is the integrative farming, because an integrative farming model takes seriously or maximizes the potential of integral farming, like livestock, like what I have shown you a while ago, that in contrast to monocultural farming, there is now a growing movement among farmers to demonstrate or to apply integrative farming in their own farms. And I want to thank for the comment of Professor Tae-Soo Kim. I was saying to myself that if I just have known earlier those profound reviews and comments, I should have added in my paper. So thank you very much. Thank you for that review. Hey, thank you. 지금 오늘 그 심포지움이 시작하고 이제 한 4시간 반이 돼가고 있는데요. 그래도 오늘 심포지움을 마치기 전에 질문 하나 정도는 받는 게 예의, 발표하신 분들에 대한 예의일 것 같아서 혹시 꼭 질문하셔야 되겠다는 질문 있으시면 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 김태수 교수님. 아닙니다. 이거 지금. 예. 예, 죄송합니다. 예. Well, I'd like to say this in closing to Professor Tehira. On behalf of the organizers, I'd like to thank you for your participation today. And I hope this conference serves as a starting point for us to make more effort to examine the potential role of religion as a guardian of the environment. 이것으로 오늘의 국제 심포지움을 마치겠습니다. 주최자를 대신해서 오늘 발표해 주시고 토론해 주신 모든 선생님들 그리고 참석해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 오늘 회의가 환경 수호자로서의 종교의 잠재적 역할을 모색하는 출발점이 되었다고 생각합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다.